Okay, we should be live back with Honkai Impact 3rd. It's been a while. I know I'm like 2 chapters late, so... Yeah, we do have quite a lot to catch up, but we're only gonna do chapter 70X today. Okay, I'm just letting Kiana talk. So yeah, I heard it's quite short, and by heard I mean I usually look up like the length, the chapter length. The videos on there like 1 hour and 30, 1 hour and 50. So I think we should be able to do this probably just today. The next one will be quite long, so I'm thinking I'm probably just gonna wait until Thursday for this to start it off, and I might not finish it in one day because I think it's back to 3 acts, right? So that could take a while, but we can probably start on Thursday. But actually there's the Honkai Impact 2 update too, so I don't want to say anything yet. I'm not sure because Honkai Impact 2 is also updating. Anyways, we can at least get started today, not with this, though I'm excited for that too. And I want to know more about that other Leylah and that other era. Is it an era? I don't know. Like, how is she even alive or around anymore? Like, I have so many questions, but... there it is. To not make God pray. That is all we'll be doing today. It's short as hell. Yeah, so we'll probably finish it one day. Yeah, there it is. I stopped Haru Hikage for this. Hashtag important occasion. Haru Hikage, wait, what? That's so familiar. I know I've heard that before. Is it Bandori? I think. Okay, we should be live. Oh my god, wait, that was a mistake. It's because I switched to tabs and YouTube was on there. I don't. Is that yeah? That's My Go. Okay, it's like I wasn't sure if it was that My Go song. Yeah, it is. Okay, I was like, that's so familiar, but I'm not remembering. Leylah's story took me the whole day to do, so so worth it. I think it's gonna be great. It's just I'm probably not gonna do it in just a single day, so I'll probably do it in different parts. But yeah, but this one we'll just do it in one day. I think that's the plan. I mean, it's a short one, so. I mean, this one, no, not chapter 8. I think chapter 9 is also like early July, so it shouldn't be too long. Till that's out too. All right, let's go. Did you play anime? Yeah. So your depression. What the heck? What is this start? Such is the way of gods. Oh, that's gonna be depressing, I feel like. Well, what was that referring to? You can no longer remember when they last set foot in the residence of gods. For this tower, perhaps it was yesterday. In any case, you wouldn't venture too deep inside. At most, you'd only go as far as the entrance. Who is he here? Litost? Full of failures? Leylah, okay. Have you forgotten who, Senna? It's definitely Litost, right? I wouldn't say I miss it, he thought numbly at that moment. However, hearing that voice made him realize that indeed it had been a very long time. It is. A traitor? What happened with him? So Leylah looks so freaking cool. She definitely looks like a goddess, honestly. 私を呼び出したのはお前だ。騎士である以上、神の招きには応えねばならない。Also, it's been like, それが天理の定めだ。I think nearly 3 months since I played chapter 8, so I'm sorry if I forgot some details. Please do remind me if I get anything wrong. But once I go through this chapter, hopefully things will start piecing together with what I remember, and if I need to, I'll watch back on the old stream. Not on stream, but off stream. Isn't this Leylah chapter part, or am I tripping? Leylah chapter part? What do you mean? So is that a different beginning?
Am I on the wrong one? I selected the one that was on there. Unless it automatically sent me to the latest chapter, which would be a problem. 天理あなたの言う天理って身勝手な理屈をこねて全 If I てを shoot, 裏切 if り the game 嘘を bugged, 重ねてまで続けようとしたあの柔術戦争のことを指してるの this isn't chapter. Okay, the game bugged. Oh my god. Okay, we'll be back to this. We'll be back. The game really bugged then. This is Leylah chapter. I gotta force close the game. Oh my god. Why is the game doing this? Fix your game waivers, please. Thank you. What? How did you guys saw me selected, right? Yeah, go back. Go back. We're not doing this. I'm glad there wasn't many spoilers yet. Because what? I'm restarting the game. What the heck was that then? Like, you guys saw me select chapter 70X, no? I think it was just a bug probably, but what the heck? Imagine the game's just bugged and doesn't let me play it. Like, I hope that's not the case. That would be kind of bad. I guess we just have to wait for a fix. But I hope that's not the case. I mean, they've had these kind of, I mean, not this kind of bug, but other bugs before, and usually a restart fixes it. I hope that's just the case. And I have to log in again, so, pardon me, but I'm gonna hide the screen for a moment. Oh, there it is. Okay. I can go back and unhide it. Captain on bridge. Alright, hopefully it's not bugged this time. So, start. To none may God pray. Selecting this. Go. Now it brought up this menu. Did I accidentally select that before? We want to go to this one. Target. I hope that fixes it. Maybe that was the problem. Okay, there we go. Oh, wait, there's a cutscene already? What? Or is that just a small scene? Oh, that was way back then. Wait, that's the beginning of the game. I mean, of part 2. That CG with Senna. I mean, not really the beginning, but, you know, a relatively early point anyways. The cutscene. That's Leylah's memory? Because Leylah's Dream Seeker, kind of. I don't know what the connection is yet. Oh no. Oh, okay. What a start. 全部私のせい私のせいだよ What the heck? セナディアごめんなさいもう私がちょっと褒めただけなのにレイラったらすぐ赤くなっちゃって離れる時にウサギみたいに跳ねていったんだよ The heck? すっごく罪な可愛さなんだからそれと昨日レイラと一緒に出かけたら What was that all depression right there? Wait. It's all my fault? I wonder why Senadina was forgotten. Okay, you know what? I'm sure we'll figure it out. I wonder if it's related to that. 本当に止まらないなセナディアのレイラ褒め倒し大会は Senadina's Leylah praising session. Wait, who's not allowed? だってうちのレイラったらめちゃくちゃ可愛いんだもん誠実で優しくて謙虚で強くて頑張り屋で勇敢で素直だけど恥ずかしがり屋で Okay, you know what? ロバナの花びらみたいな温 I かい had 心を heard 持って one thing in advance, and that after this chapter, people ship Leylah and Senadina a lot, like a lot, to the point where you could see it everywhere. And I think I understand why already. Because she's praising Leylah so much. レイナの可愛さは3日3 3晩かけても days 語りきれない straight. よ Okay, about how adorable it is. Like, imagine like you being here 72 hours hearing Senadina praise Leylah. もう3時間も語っていたが
I've been talking for 3 hours now. そうだ。子供を自慢するバカ親みたいだった。Oh my god, what the heck? 時間まで測ってくれてたんだ。嬉しいよ。やっぱりナハラは優しいね。No. That's probably the new character. セナディア、彼女はお前 Oh, に皮肉を言って look いる which だけだ。 bastard. Okay, sorry, no, it's here. Senadina, she's being sarcastic towards you. Well, thank you for ruining that conversation. 場を凍らせるのが得意な騎士様。これは忠告だ。お前は余計な感情を注ぎすぎている。そのようなしがらみは Let her be, 私たち Litos, の使命 please. には不要だ。不要か。リトスト、まだ覚えてる？ Oh, we're getting lore. 私たちの Okay, 星が hold up. どうして滅んだのか。I mean, maybe. Wait, so okay, that they're talking about why their planet ultimately perished. I'm assuming they're somewhat important to the simulation, then, right? To the system. So, what do they know? I have questions. I've fully tossed that I'm not allowed. Fair. 一瞬たりとも忘れたことはない。 Sparing curse who wants to feed us a blessing. 私たち Name が祝 as. 福とみなして Go い on. たあの絶望の呪い。レイラ、ここにいたんだね。 Oh, we're just gonna stop it there. Okay. セナディア。 Oh no, depression. Depression, it's all a dream, of course. Oh my god. セナディア。 Oh no. That's that fraud Ajita. Yeah, she might know about it too. リトスト。ナハラ。神なんかにならなければよかったのに。 If only I had become some god. ナハラ。 That was also mentioned in the trailer, like if only I had become some god. 残念だが、失われたものは取り戻せない。 What's lost cannot be found. これ以上思い出に浸るのはやめるべきだ。 Dr. Ajita doesn't even know. Doesn't even have a doctor's degree. I mean, she's pretty intelligent at least. ナハラ、どこにいるの？ Is Narla maybe like the character that I saw on Twitter too? I don't know her name, but is that it? Actually, I know. I'm sure we'll find out soon enough. Tossed. 猜疑はなった。 The war. 先代との盟約のもと、万物の断りをその身に。これより神座を授けん。リトスト、約束したのに。リトスト。神になってなかったら。 I would not have lost it. That's the line that was in the trailer. Oh my god. Okay. 何もかもを失わずに済んだのに。ごめん。ごめんなさい。 What is this about becoming a god? What happened to her? I wonder if the name of the chapter to none may God pray being something like, you know, a god can't rely on anyone kind of thing. I don't know. That sounds depressing. But God is in need. Who's gonna help them? That was a gem. Sounds like the Anchor of Apocalypse. Wait, yeah, that's her symbol. 私は知っているから。あの優しいホタルはもう十分輝き強くなっている。その光はいずれ星々に降り注ぎ、世の万物にその名を称えられる。それがあなただよ。 She's you. お願いだから置いてかないで。 Inside or outside the dream. She could only grasp the pendant in her hand as it was soul connection she had with that person. 私はこの星と共にずっとずっとあなたのそばで見守っている。
Man. また嫌な夢。 If you saw Chapter 9 models, you might have seen her. I don't think I've seen it. I've seen the CG back when this chapter came out, though. She's shown in this chapter, by the way. Is that her bad girlfriend? I don't know what happened to her, but I'm sure we'll find out. 神も悪夢を見るって教えてくれなかったじゃない。 What happened between them? I want to know more. 苦しくて絶望的で深い沼のような夢。それがあなたに会う唯一の方法だなんて。いつかは記憶が色あせて過去も消えてしまって、あなたの顔すら思い出せなくなる日が来るのかな。神になったところで一体何の意味があるの？ あなたが残してくれたのはあのペンダントだけ。あれは悪夢の中でも暗闇を払ってくれる光だから。Nightmare Seeker, yes. あれさえあれば Exactly. 私は。え？ペンダント Did it just chatter? どこ？そんな、あんなに大事なものをなくしちゃうなんて。落ち着いて深呼吸して。 What セナディ Senadina アが would どうす do? るかを考えないと。まずは昨日行った場所を思い出して、それから順番に探して周りの人たちに話を聞いてみて。うん、大丈夫。それならできる。確か I remember. 老朽と水着に行ってから On the eve of the 最後は first ここに Tenchu's 戻って War. きたはず。途中 Pulling で should Raymond 図書 follow 館 eternity にも along the 寄っ way, て also his labyrinth saw セラベウム Serapion. に会ったんだよね。 So they knew each other, okay? もう夜が明けたんだ。 And they play Miss Senadina. Warm travel guide out of pink flower. Wait, is that supposed to be center? No, probably not. Following the guiding light at your destination. ここセナディアが大好きだった景色のままだね。 The view that you love the most. Also, can we talk like about how cool her model is? I love like the moon kind of thing, like the hair thingies, like the way her hair kind of like it feels like a god. I don't know how to explain it. Like even the dress, I don't know. It just feels like a god. She's quite fitting. Like she's so sick, especially when she has her attacks like we saw in that cutscene. It makes her look even cooler than she already is. 昔はよく一緒に日の出を見たな。No, Senadina's exclusive. あそこ On the だ。 rock or something near the tree. あそこがセナディア専用の席だった。 Petals. あの頃の私はいつもわがままを言って彼女の肩に寄りかかってたね。 Aww. 彼女はどんな時でも元気いっぱいで、こっちまで楽しくなるくらいに輝いてた。 She got the 彼 biggest 女 glow が up, いれ yeah. ばそのエネルギーを分けてもらえるようで。 From nerdy kind of character model to just a freaking goddess. Like for real. おはよう、私の寝ぼすけさ Past memories? ん。ごめん、セナディア。 Okay, that is cool. It's like a mix between what we know as Leylah's model, but also Dreamseeker or Entropy's model. So maybe this was like before she became what she is now, I'm guessing. But yeah. Senna still has that same outfit that we saw at the intro though, which changed later. So I think she probably lost a lot of memories and stuff, but I don't know what happened when we saw the current Senadina back compared to this one.
which we were calling Goddess Senadina for quite a while. I don't know what she is yet, but I'm sure we'll find out. レイラは完璧なんだから、そのすぐ You're 謝る癖さえ perfect, どうにかできれ except ば for your 文 habit 句 of なんてないのにね。 apologizing at any time, at any place. 大げさだよ。そんなにできた人間じゃない。一緒に日の出を見ようって誘ったのは私なのに、レイラが謝ってどうするの？だってセナディアと一緒にいられる時間を That's so adorable, hello. 1秒も無駄にしたくなかったから。私も一緒だよ。でもここで寝たら風邪をひいちゃうからブランケットを取ってくるね。行かないで。どうしたのレイラ？ Oh, this is all a nightmare, isn't it? 行かないで。 Oh no. 一人にしないで、セナディア。 She's crying. ごめん。ただ悪い夢を見たの。あなたがいなくなっちゃって必死に探したけどどこにもいなくて。 It's Centerpiece model, but with different textures. Yeah, that makes sense. It is a model with different colors. Her hair grading is actually Entropy's inverted. It's so cool. Oh, I hadn't noticed. That's cool, yeah. もう大丈夫だよ。ほら、ちゃんとここにいるでしょ。 Are you really playing the music from the bridge of the finality chapter? Oh my god, they are. 本当によかった。 I bet Senadina's about to disappear right now. セナディア、これからもずっと私のそばから離れたりしないよ。日の出まではまだ時間があるから、いつもみたいにお話を聞かせてあげる。 Okay. ありがとう。 They played that bridge. I see so much. I'm so depressed. Man, they love using repeating music, honestly. And it works. Especially that one part, that one music they played. I think the first time was during Hara's chapter, but then they played it again later during depressing scenes. And that OST used to get me so much. I'm glad they stopped it. I'm sure they'll bring it up again and it will hit. But until then, I'm glad they stopped it. Kinda glad, but also, I mean, I'm sure it will hit again. And I guess, I mean, depressing stories aren't all bad. I mean, they may be sad and stuff, but let's be real. That is an aspect that can make stories great too. 昔々ある森に勇敢な小鹿がいました。小鹿は仲間たちと共に未だかつてない旅に出ました。彼らは泣く泣く元いた森を離れ、遠く遠く離れた見知らぬ空に向かって飛び出していきました。 Do you mind HSR spoilers? To be honest, if it's about 3.x, I don't mind. Unless it's like something gigantic spoilers, which I guess maybe I might play. I don't know. Right now, I don't want to play. And if I do go back to playing, I'll probably do it off stream, at least initially, because that is way too many hours, and I cannot be about to stream that anymore. But right now, not even off stream. I'm just not feeling like ever returning to Honkai Star Rail. Just, I think I might log in for the 10 Finon pulls, like the ones they give for free, and then I'm basically quitting. So, again. But I don't know, possibly forever, possibly not. I have no idea anymore, to be honest. Right now, as it stands, I'm not returning. If they improve it, then maybe, yeah. 高い山を登り、険しい谷を駆け抜け、広い海をも越えた小鹿たちは、ようやく大地の果てで、もう一つの世紀に満ちた森を見つけました。 And the first full なんて喜ばしいことでしょう。森の中はとても静かでした。どうやらまだ他の動物たちは来ていないようです。そこで大きな犬が土を掘り、小鹿は草の種をまき、星の竜は雨を降らせて大地を潤しました。芽吹いた草は連なり、緑の絨毯を織りなし、くるりとしたつるが受け皿を編み、香ばしい蜜酒が葉っぱの上に流れました。
When they played true instrumental, I died inside. Oh. So they've gone back to reusing Honkai Impact OSTs, I see. That sounds like it hurts, yeah. しばらくして森には新たな世紀が芽吹き、小鹿たちが見たことのない動物が興味を惹かれて顔を出しました。それは可愛いライオンの子供でした。 Did someone say true? Okay, I'll stop. Sorry, I just felt like playing it after seeing that comment, honestly. そこでその森に最初の鳴き声が響き渡り、新たな希望の始まりとなりました。賢くて気配り上手な子ライオンは何でもすぐに覚えます。森に続々と集まってきた動物たちもみんな子ライオンが大好きになりました。It's a big song, 小 honestly. 鹿は子ライオンを連れて Oh my god, wait a second. One of them has like Senadina. I just 太陽の realized. 地平線から昇る景色を一緒に見ました。 The little deer took a little eye into you. Wait a second. I feel like this is actually important, but I'm not getting the connection yet. So we're taking the deer is Senadina, and the lion, because of the thing over here, is Leylah. Then the other two, it's probably tossed and not so like they found Leylah somewhere. They already were a group of friends or something like that. I don't know. 子ライオンはポカンとして朝日を見つめながら小鹿に聞きました。日の出はこんなに綺麗なのに、どうして太陽はずっと空に昇ったままではいられないの？小鹿は笑いながら言いました。そんなことが起きたら、あなたは夜空の美しさを目にするチャンスを失ってしまうよ。星空はとても鮮やかでした。小鹿はそこで赤い星を見つけます。 Where's the lion? 希望と AKA 未来を Leylah. 象徴するあの星を。 It's Senna, Nerla, Leylah, and Litost. Yeah, I figured then. Thank you for the confirmation then. 赤い星には小鹿の願いと祝福が込められており、太陽よりも美しい色で輝いています。子ライオンもいつかは輝く星を見つけ、自分だけの祝福を送る日が来ると小鹿は信じていました。 Senna's a blurb alien, what? そうして星は次々と輝き続け、未来を、希望を、光を届けそのおかげで果てしなく輝かしい銀河が生まれました。あれ、もしかして寝ちゃった？本当に寝ぼすけさんなんだから、そんなんじゃ今日の最初の日差しを逃しちゃうよ。そんなことにはならないよ。それに、たとえ逃しても、 Can I watch it 明 together 日もまた tomorrow? 一緒に見られるから。 Assuming Senadina's still around. I mean, what? I'm sure she won't disappear. Depression. もちろん、昨日と今日みたいに、明日、明後日、これからも毎日一緒に見られるよ。おう、いけない。見すぎて嫌になっちゃったりしないかな。ならないよ。日の出は毎日見られるけど、全部同じじゃないの。だって空気中に集まった水分が同じような雲と霧を作り出すことは永遠にない。だから朝焼けは毎日違うの。昨日の雲は What is that 鉱 term? 石雲で、 No idea that was a 水木 thing. に住む Let me 人た look ち it の up. 屋根の瓦みたいに光が隙間から差し込んで灰色の分厚い塊を紫色に染めてた。薄いのは This is a very large description. Cumulonimbus. I can't even read that. Let me look that up. That's
So clouds forming a towering mass with a flat base at fairly low altitude and often a flat top as in thunderstorms. And oh, so that's what they look like. It's kind of like those tall clouds. Like, not really tall clouds. I don't know how to explain it. If you look up an image, you'll know what I'm talking about. Wow, there's like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 like cloud names. Like, what? I have no idea what are like cloud types. Alright. Learn something new every day, I guess. That's interesting. She couldn't help but get lost in it. When her thoughts finally returned from the thick clouds and stretching tiles to the present, she realized a little too late. セナディア、どうしてそんなに見つめてるの？レイラを見たいから。Aww. 見て。 He does love watching the そして考 sunrise. えてたの。 Aww. レイラもやっぱり日の出を見るのが好きなんだなって。嫌なことに無理やり付き合わせてなくてよかった。 Cirrus clouds. I feel like I've heard the name Cirrus clouds before, like very often somehow, but where? I don't remember that part, honestly. Cirrus clouds. They're like higher up. But where have I heard that term before? I feel like I have though. Not sure. So stratus, stratocumulus, cumulus, cumulonimbus, nimbostratus, altostratus, altocumulus, cirrostratus, cirrus, cirrocumulus. I've probably mispronounced at least 5 of them. What the heck? Okay. There's like, so there's high clouds, middle clouds, and low clouds. And then there's one that kind of stretches from the low altitude to high altitude. So yeah, and that's the one that they were mentioning, that Leylah was mentioning. So there's actually 10 different cloud types apparently. So 3 high, 3 medium, medium heights, and 3 low middle heights, and 3 low heights. Well, one of them's kind of between middle and low, the nimbostratus. Clouds lore, yeah, for real. What the heck? Okay, learn something new, I guess. 嫌なわけない。セナディアとなら何をしても楽しいよ。セナディアが。こんなに綺麗な日の出だから、太陽がこのまま二度と沈まなくてもいいって思えるくらい。10 cloud types, like 10 shoes. Like Queen Songshe. Yeah, exactly. どんなに鮮やかな星空でも太陽の輝きには勝てないよ。太陽こそがこの世界で一番目がくらむほどに綺麗で唯一無二の存在だから。太陽が沈まないと日の出も見られなくなっちゃうよ。それに夕日も悪くないでしょ。世界が昼間から抜け出して本当の自分に戻ってその日に生まれたいろんな感情を見つめるの。I feel like we might also be getting this symbolism with Senadina meaning day and Leylah symbolizing night. Yeah, also one thing I did think before, but that was quite a while ago, is the idea that they could be potentially slightly basing off Senadina and, I mean, not basing off, more like taking some inspiration from Senadina and Leylah, with Leylah being more similar to Homura and Senadina being more similar to Malaka. I mean, she was even forgotten about. So yeah, that was something that I like. Not really theory. I don't know what you call it. A theory that they might be taking some inspiration from Madoka Magica. I'm not sure. Whatever you call it, you get what I'm talking about. But yeah, because there were some parallels that you can kind of make. I mean, Oyaverse does know about Madoka Magica. They did a lot before. In fact, that's what got me to discover it in the first place. Sometimes found the constant. そして休んでまた新たな一日を迎えるの。その後
Wait, why is her voice? No, don't do this to me. Quietly to the gentle story, a smile naturally forming on her lips. With every expectation hidden in those words, she just felt calm and happy, as if her head were being cradled by a soft cat's ear. Following the soft, fluffy crown, she caught the scent of leaves that chased away sleepiness, and higher up were bright yellow flowers. It was almost like the sun was shining in Senadina's eyes again. 太陽が出てきたよ。 Okay. She didn't disappear. I thought she was gonna disappear for a second or just gonna be depressed again. Well, that's not the case. おう、どうしたの？朝焼けじゃなくて私を見つめちゃって。わかった。さっき見つめられたのが嫌だったから仕返ししようとしてるんじゃない？違うよ。うん。確かにじっと見つめてたのは事実だけど、私。まあまあ冗談だよ。ほら、空が明るくなってきた。本当に綺麗。Looks like it'll be 今 a 日 nice も day. いい天気になりそうだね。Leylah means night in some languages, I think. Oh. Wait, now I'm kind of curious. It's the name Leylah, along with its variations like Leylah, Leylah, and Leylah, is derived from the Arabic words la'i, which means night or dark. It is often given to girls born at night or for those who are perceived to possess dark beauty. And association with, like, okay, I'm not gonna read all that, but I see. So they are probably going with this serious pattern. She really does know all cloud types, doesn't she? I just learned about it from looking up the graph, and that is indeed one of them. Those are very high clouds, typically. She knows all the cloud types. Heck yeah. Okay. I just learned them today, but yeah, that's another one. His weather is going to be good. Memories from Shattered Light. Drag the shattered light piece from the right sidebar to the left canvas top piece again to rotate it. Correct position to complete the picture. Okay. Clouds. Okay, I can tell there's probably some sort of pedal. Oh, now they're together, I see. Okay, I can rotate it like this. Then something like that. Senna and Leylah. Memory is a revival of old things. But if those things are too beautiful, the fleeting memory itself becomes cruel. Sadly, gods don't have the gift of forgetfulness. Oh. Oh my god. Oh. なんだか懐かしいね。でも周りを探してみよう。Senna. The pendant? What's the other one? Oh, both. Elegant plants were giving out the sound of wind chimes. Senadina's pendant was not found. So Senadina's pendant was not found. Leylah. Our lab? 何を探している？ Is she here? こっちに来るといい。手伝う。あなたじゃ無理。なぜそう言い切れる？ Is it her? もしかして私を探していたのか？ She reminds me of that. I don't want to say it because otherwise people might say comparisons and start bringing up lore. But I'm just going to say the one Okagakuen character, design-wise. That's all. Please do not compare the lore. Like, it's probably nothing alike. 違うに決まってるでしょ。急に出てこないでな、原。邪魔だから。私はただ
力になりたいだけだ。 So they were friends with Senna and Leylah before. 随分と困っているように見えるから。 They already started? Oh my god. Anytime Honkai Gakuen 2 is brought up and like people just start spreading misinformation. 誰があなたなんかに。本当に手伝ってくれるなら、私大事なものをなくしちゃったの。セナディアのペンダントを。そうなのか。 So she does remember Senna as well. キラキラして綺麗だった。だが、失われたもの And は something's 取り lost. 戻せない。 Don't say that. なくしたのは残念だけれど、これ以上思い出に浸るのは That's not what she wants. She wants the memories that would, 綺麗なおもちゃなら you know, be associated with that pendant. もっと私どうかしてたみたい。どうしてあなたなんかに助けてもらおうとしたんだろう。非常識で心のない種族のあなたにはわからないって知ってたのに。 That is literally the story of how 自 I 分で探すから。 close to most people. Because most people don't understand me in general. Anyways, getting sidetracked. Let's go 取り keep 戻せ going. るのか。取り戻せる。ならば、しばしの別れに過ぎないということだ。心配しなくてもいいだろう。しかし、本当に私の手伝いは不要か？いらない。これ以上水を刺されたくないから。あなたは自分のこと So に専念 she して。 has a collection of swords? どうしてもあなたのコレクションを送りたいなら、セナディアに送ったら？彼女なら喜んでくれるはずだよ。しかし、セナディア I feel は like OG Senadina got erased in a way that people stopped talking about her and telling her history to their children. I mean, to be honest, most people did forget about her. Except it seems, well, Entropy, of course. And, well, Naralab, it seems. But I'm not sure what happened in the system for her. それも聞きたくないから言わなくていい。それより、あなたは何をしに来たの？普段はめったに出かけないのに。ああ。君と同じで、 Looking for something? 私も探し物をしていたんだ。何を探してるの？道だ。私の道を For my 探している。 path? それは、すぐそこにあり、私の終点へとつながっている。レイラ、気を落としているようだが。Starrail path? うん。ずっと前から、いつかはこの日が You've 来る never って知 truly ってた belonged し。 to humanity. What あな is たは she 人間じゃない actually? から。避けられないことを悲しんだりしないよ。事実を受け入れることと、それに名残惜しい気持ちを抱くことは矛盾しない。レイラ、君は私と違い、流れる水のような豊かな感情を持っている。それを抑える必要はない。初めから、君は悲しむこ Well, と I've been も、 able to be sad. 泣くことも許されている。What was the same back then? 君があまりにも勇敢で物静かだから、今背負っている苦しみを私たちはつい忘れてしまうんだ。ごくつぶしのトラブルメーカーなんかのために悲しむ人はいないよ。行きたいなら行けばいい。それで、ナハラはもう見つけたの？もうすぐ見つかる。近くにある We'll be と parting ways? 感じら What? れるから。早いね。しっかり者のレイラが見られたから、 Destined path? 私たちも安心して定められた道を歩ける。君ならきっと大丈夫だ。セナディアもいつもそう言っていたから。あなたの時間の感覚は信用できない。あなたの言う以前とかもうすぐが正しかったことなんてある？前にこの間読みたかった Turned 本 out を to be 見つ from けてく 3れた years 時 ago, は damn, a 言って while から3 ago. 年後だったじゃない。
今回のもうすぐもいつになるのやら。どうせそんなことを言ったところでご飯の時間になれば絶対出てくるはずだよ。君の言う通りだ。ではレイラ、道中気をつけて。また後で会おう。うん。ナハラ、また後で。ナハラと話すのは苦手。Don't like talking to Nara. 何も知らないくせにいつも悲しい気分にさせられるから。Hmm. Now we tossed Sen are all from a different planet and travel together. Oh yeah, we had learned about Letost. Sonar Lab 2 then. Interesting. Still play Prodigy. What? Other people that knew her are mentally not okay or left. What did she do? Senna or Leylah? Find Senadina's pendant. Okay. Where? Oh, that looks like a door of sorts. Wait, that's not a door. That's the tunnel. I don't know why it looked like a door from the distance. Oh, I guess こ there こ is に a ペ door ン at ダン the トは end. ないみたい。So we're leaving this place? 廊下にもない。There's one of them. ごきげんよう、レイラ様。あなたは。あなたのことは覚えてるよ。 Was in 昨 Rainbow. 日か一昨日だったかな。確か水着でリトストと話してたよね。はい、私です。このような平凡な人間を覚えてくださっていたなんて光栄の至りです。わざわざ口頭に来たっていうことは何か用でもあるの？ Come to the tower on purpose. 私にレイラ様の肖像画を描かせていただきたくお願いをしに参りました。肖像画？はい。この地に住まうすべての民があなた様の権限を望んでおります。その恩師 That's に 'cause 感 she's 謝 like す a るからに goddess は to them. ぜひあなた様の肖像画を持ち帰り、それをもとに彫像を作り銘を刻めればと思い、皆のために参りました。彫像も参拝もいらない。I wonder that's the timeline for this? What do you mean timeline? Actually, if it's a spoiler, don't say it. Also, why is my phone... I know, I still had... it was low brightness, but it still is as battery. So it was below 5%. If that was the case, I'd have to get the charger real quick, but that's not the case. So let's continue. ですが、彫像で彼らと私を隔てるべきじゃない。みんなの声も祭壇から私の耳に入れるべきじゃないよ。セナディアが水木に口頭の入り口を作ったのは私たちの間に壁を作るためじゃなかった。Wasn't meant to create a barrier between us. きっと私が各地に長い間行ってなかったからみんなを不安にさせてしまったんだね。 So she'd be a present god? とんでもございません。レイラ様は民を率いて約束の文明へと導いてくださいました。人々はあなた様を信仰しておりますし、そんな我々に対してあなた様は真理を与え、天才から守ってくださっている。人々はレイラ様の善良なるお姿を感じているからこそ彫像を作りたいと自ら考えたんです。 Can't そ remember の which 心臓に war it 信仰 was. 心を捧げることで信念を固め、 I think 魂の安らぎを得たいと渇望しているんですよ。 last chapter, when we saw Senna go from the first, was it the first? I don't remember. It was a different Shoe Wars, and then he went to question mark Shoe Wars. So I'm not sure if we're still on that same one. That might be the case. Leylah, your therapist is gone. She needs a therapist, so honestly, she suffered a lot. 前にリトストと話してたのはこの件のこと？彼は何て言ってた？いいえ、リトスト様がお話しされていたのは影騎士の選定についてのことで。もしかして彼がずっと口にしてた
銃術戦争のこと？ That would be. はい。水木は今その会場となる But then リ he ングの started 建 trying 設 to に向け eliminate て people, so what does 様 he 々 even な準 want? 備を行っています。リトスト様もすでに銃術を選んだと聞いております。まさかこんなに早く。まあ彼が自ら手配したのなら別におかしくないか。でもということはつまりあなたも銃術の一員ってこと？ Leylah, I see what you meant by that. はい。リトスト様のご好意を賜ることができまして。ですが残念ながら一介の絵師に過ぎない私はリングで勝利を競う力など持ち合わせておりません。あなたリトストの無理強いに応える必要なんてないよ。拒否しても。レイラ様、私は参加した It く will ない not わ be けではあり safe ま for せ you. You ん。 know you might die at む this しろ point. この上なく楽しみにしているんです。勝ち目がなくとも柔術の中にいる高潔な候補者の魂の尊さを前にしてひれ伏すことになると分かっていても、それでも私はリングに上がってみたいのです。 Oh my god, た seriously, とえそれ tossed. で命を捧げることになったとしてもです。 Yeah, どうして？ why? 私のすべてで忠誠を誓いたいからです、レイラ様。私だけではなく皆がそうしたはずです。ですが最終的にあなたの前に立つことになるのはきっとあの方なのでしょうね。ありがとう。でも彫像の件はやっぱり優 Oh, 勝 even できないよ。 Senadina didn't know the statue made だって herself. That's why she セナディア doesn't で want さえ one. 自分の彫像を作ってないんだから。承知いたしました。これも一種の恩師なのでしょう。ただ先ほどから少し気になっていたのですが、セナディアとは Oh ど no. なたのことでしょうか？ People forgot about her. Oh no, her eyes. She doesn't know やっ yet. ぱりセナディアの名前はもう Yeah, so she realized it now. She didn't know. 消えたんだね。 Narlab does know, but everyone else doesn't. So, how did that happen? Was she somehow related to that? Is it something else? Like, how did that happen? I need an answer. Because, like, we all know once we got out of the system, Senadina was forgotten. But how? There must be a reason, I'm sure, so I'm sure we'll figure it out. でも私たちは忘れちゃいけなかった。だってセナディアは落星にとって本当の神様なんだよ。あの方が選び深い地の底に埋もれていた火種に火を Wait, つけ did たか she ら make the system? 荒れ果てたこの星に踊る心臓ができたんだ。 That reminds me of our show Finality. And I'm pretty sure she did say before, actually. She didn't really become our show Finality, but like some part of it or something. It was mentioned before, like very early on. So maybe that's how but how did the system come to be? But that's another question. But I see. Fully glazed. That's really cool. Like holding Mars kind of reminds me of Age of Finality. The system was made by someone else. Oh, okay. Wait, do we know the system was made by? Was that already revealed by someone before? If so, I am currently forgetting. Or was it revealed in the future? If it was, I guess I'll wait and see. Don't say it, but yeah. Planets are dancing. あの方は命を守り文明を見届けてくれた。あの方は私たちを愛しその庇護を受けているすべての存在の前で真摯に喜びを見せていた。あの方はこの広大な宇宙で最も素敵な神だった。時間ではその存在を枯らすことなんて永遠にできない。あなたたちも I hope people can 私と remember 共 her. にその存在を心に Said 刻 in み the chapter, I don't know if it was 名 Helia を忘れないようにして chapter or not. Okay, I'm guessing it'll be soon then. Thank you. I'm looking forward to it. はい。仰せのままに、レイラ様。
yesterday. Could it be there? Yesterday I went on what? Potentially wars belonging to the Divine One is about to begin. Toss. Okay, this is confusing. The Divine One is so beautiful. Should we borrow one for pictures? What point in the story are you at? Chapter 70X. Romeo City. I'm in chapter 70X. It's a Divine One. There, he looks cool. Well, I think we've seen this before. Senna, well, potential memory of her. 川に落ちてないって確信を持てるだけマシだよね。そういえば Oh, セナディアと一緒に船に乗ったこともあった。 except this, what do you mean? Do you chapter 6 or 7, not just 8? I mean, I did the chapter before this one. Oh, it says a video, so you might not be able to find it at the stream, but I did do it and I did post it. Or do you mean something else? I've done chapter 7. The one with Leylah and the other information about the other area with Carly as well. And now I'm on chapter 70X. I did do chapter 6 and 7, but not 8. Well, I guess I did the beginning because the game... But either the game bugged or I selected the wrong one on accident. But you were there at the beginning of the stream, so you saw. But that was only the beginning. Then I... Thank you, by the way, for letting me know. Because then I closed it as soon as possible. So I'm not sure what you mean. 収穫祭のお祝いの時だったかな。Festival celebrating harvest, okay. Okay. Alright. If you have any questions, let me know. Not sure. Oh, there it is. Aww. 大丈夫大丈夫。ああ、あの船も That's 速い serious, ね。 that's so good. 追いついてみせるよ。セナディア、お菓子が落ちちゃう。そうだった。それ今シーズン限定のものでしょ。あのお店のオーナーさんがわざわざ私たちのために残してくれたんだよ。レイラ、食べてみた？今はそんなことを話してる場合じゃないでしょ。This is the right time to talk about だっ that. てレイラはいつも恥ずかしがってみんなとおしゃべりしないんだもん。あのオレンジ色の袋の中には Did you even 全 hear 種類の味が Senadina? 1個ずつ入ってるからレイラに味見してもらって好みを把握したいって言ってたよ。私の好みはもうみんな知ってるからね。つまりレイラはみんなに愛されてるってことだよ。どうして船の操縦技術を見せびらかしてる時にそれを言うの？ Oh my god, Senna. だってそうすればレイラがますますお菓子を落とせないって思うようになるでしょ。ああ、ここ急カーブになってる。ハンドルを切らなくちゃ。 That moment, the shadows beneath the boat coalesced into a massive hand to steady it, else chiseling it to make use of its forward center of gravity. Wait, what? Is that Leylah's power? Did she already have some power? What? Tossed into the air, fell out precisely in the paper bag without a scratch. うわあ、すっごい。 Wait, was that Leylah already? ただね、レイラちゃん。 It い is! じるのはお菓子の影だ Call the けで shadow よか of ったん snacks だよ。 using your authority ほら、 like this? 剣能でチートしたからもうレースに参加できなくなっちゃった。 Is disqualified as oh, it was a race. I see. ごめん。 Rip. 本気にしてどうするの？私たちが Oh 参加で wait, きない that のは was 当た never り前 true. でしょ。 Okay. 見て。花のしおりが飾られてるよ。
うん見た見た。でももうこれ以上は持てないよ。ありがとうみんな Oh my god. 私たち She's screaming so everyone can hear. Okay. 神様、僕たちの願いをぜひ聞き届けてください。花を受け取ってくれるのは神様がみんなの健康を守ってるって意 Oh. 味で、枝を受け取ってくれるのは神様がみんなの Wait, 平穏を someone 守 was ってるって considered a 意味 god at this point. Was it Senna or Leylah already? The god will bless her with safety. 選出がいっぱいになりました。来年もたくさん収穫できますように。願いも祝福も全部受け取ったよ。ほらレイラもこっちに来てみんなに挨拶しようよ。 Despite being kind of like a god, but they're also so like connected to the people. They don't even sound like one. 私いいよ。私は無理。恥ずかしいから。 That's like the It's in chapter 8, so I won't spoil. Alright, thank you. I'm looking forward to it then. We'll see. Whenever we get there. たくさん花のしおりがあるけど中にはどんな素敵な願いが込められてるのかな。レイラ、みんなの願いが叶うように一緒に頑張ろう。そうしたらみんながずっとこんな風に笑顔のままでいられるから。来年もみんなの願いを叶えるよ。彼女の目はキラキラと輝き、 Everyone was 髪とアク complaining. セサリーもさんさんときらめいていて、日差しの下でも目がくらむほどの光を放っている。こういう神様がいるからこそ落星は絶えない活力と期待に満ちているのだ。民は幸運を象徴する Her 花や枝 people. を Okay, so it was her, 木星に not 結び Leylah that was a 祝い goddess の日 here に送り出 at す。 this time. 誰もが彼女を信頼し尊敬し、どこまでもついていく。私もそう。彼女に少しでも近づくためなら Aww. 何だってできる。たとえそれが苦手なことであっても。私も頑張るから。She tried screaming to the people. レイラ、よくやったね。私たちは落星と共にいる。あの時セナディアがそばにいてくれなかったら、 Aww. 私が人の前に立つことなんて永遠になかったよね。 Oh my god, of course. あれからどれくらいの時間が経ったのかな。もうこれ以上思い出に浸ってるわけにはいかない。ペンダント Hmm. Not the pendant. Hmm. どうしたの？誰かいるの？いるいる、行かないで、助けて。子供？ This corner? 確か声 Inside the はこっ building? ちの隅っこから聞こえてきたはず。まだいる？お願いだから行かないで。 Oh, what? ここの壁は二重になってて、真ん中に挟まって抜けられなくなっちゃったんだ。なんとかしないと。この子の居場所も置かれてる状況もどういう助けを必要としてるのかもわからない。彼の身の安全を考慮して影の執行者を作ってみようかな。それでまずは情報を集めなきゃ。 Garden information first. どこから入ったの？壁の下に敷かれているタイルのところに、 So ちょう how ど the 俺 one 一 of the 人が walls is 通 big れる enough ぐ for ら me い to の crawl 隙間があ in? ったんだ。 I see. Can't believe Leylah is a deadbeat god. Wait, what do you mean? 隙間の大きさはなんとなく分かったね。この影の執行者は Ah, こんな don't- 感じにしたらいいかな。 Don't make us have decisions. I hope these decisions don't affect the story, please. I think small one, yeah. Capable of squeezing into gaps. どの辺に挟まってるの？怪我はない？
ないよ。カニみたいに横歩きをしてたんだけど、4、5歩くらい歩いただけで挟まっちゃったんだ。手足は動かせるけど、首が動かせなくて振り向けない。どうやら隙間は少し歪んでるみた Interval い。 layers they formed. The なら Shadow こ Seven の should 影の be 執行者は have a fluid body capable of aiding the wounded, flexible limbs capable of weaving through obstacles, sour texture capable of stabilizing gaps. Okay, this one I'm not sure. I feel like either one of these two, because it needs to be able to pass through and help. Maybe the second one? I'm not sure. Okay, would be able to easily go through that regardless of the like the shape, whatever you call it, of the wall. Because I mean fluids can, you know how they work. It can kind of like move in. Like if you have like put an ocean in a okay, actually how do I even explain it? Anyways, I don't think I need to explain how that works. But how would that help? Because then we have to be able to move the walls, right? So I don't know. I'm not sure. I'll just go the second one and hope that we'll see after. Please help. I'm not sure if I made the right choice. 何これ。 I think I made the wrong choice. Oh no. Have you seen what happened to her planet? I haven't, but I'm sure I'll see it eventually. 怖がらないで。それは影の執行者だよ。影の執行者。レイラ様 They だ。 recognize it. よかった。レイラ様が来てくれたなら何も怖くない。うわー、何これ。あれ？俺持ち上げられなきゃダメかな。レイラ様？レイラ様。Okay, no, it worked. It worked. Okay. 俺もうこんな危ないことはしないから。 That's a literal shadow. Okay. So she can use those. Alright. They weren't joking about shadow servants. They're literal shadows. どこか痛いところはない？ Oh, it's all shadows. So in the first chapters. Wait, is it related to like why am I forgetting the name? You know, the entire area that we were at during the early chapters. Is that more related to a planet? So it's a different planet. I'm so confused now. I'm sure if they mention it later, I'll know. 全然魚の執行者さんが影の泡を吐いて包んでくれたからしびれてた体もすっかり治ったんだ。その様子だと確かに運ばせる必要はなかったみたいだね。ごめんね。恥ずかしい思いをさせちゃって。ちょっとだけ。でもレイラ様が謝ることはないよ。影の執行者さんもありがとう。こっち。What? The emojis. Oh my god, that's somehow adorable for a shadow. That's crazy. Go to the そうい sound. えば神様が水着に来たのはあのお祭りの準備をするためなの？あのお祭り？そうだよ。リトスト様が新しい会場を作るんだって。神様のために何かできるって聞いたからうちの父ちゃんと母ちゃんも手伝いに行ったよ。First shafts where Senna exists is present Mars. The entry wars takes place in the past. Yeah, we know. I know, but yeah, but then no, but what? Wait, what? First shafts was yeah, that is correct, but I guess people would know Senadina, but it feels like a different Senadina. I don't even know anymore. The old shadow catastrophe thingy? Yeah, what about that? Actually, if it's a spoiler, don't say it. If it's gonna be revealed later in this chapter. もしかして柔術戦争のこと？10片手だけじゃ数えられない数字はわかんないよ。まだ子供なんだから。父ちゃんと母ちゃんは俺にできることはないって言ってたけど本当に？俺そのために来たわけじゃない。Yeah. レ
ラ様。探し物をしてるの。私にとって大事なものなんだ。神様にとって大事なもの？大変だ。みんなに手伝ってもらわないと。父ちゃん Oh no. 父ち And now a lot of people are gonna get involved. After a while. みんなに迷惑をかけるわけには。僕たちにも手伝わせてください。レイラ様のお役に立ちたいんです。She has a lot of people who trust her. 私の些細な用事でこんなに大勢の人たちの手を煩わせるわけには。神様に些細なことなんてありませんよ。レイラ様、どんなものをお探しになってるんですか？ペンダントなんだけど、これくらいの大きさで星が飾られてて。早く探しに行こうよ。神様のために絶対に見つけてあげなくちゃ。 Screw Mars and its convoluted history class. I gotta go back and learn some stuff, honestly, like specifically the timeline. I gotta sometimes, like, I just gotta take a pause, right, and just piece it all together. I still have not done that, so there might be some lore that I might not be the best at. I gotta go back and kind of piece it together, especially when it involves like going like from present to like past history and then going back and forth. Like, it gets very confusing for me at some point, which means sometimes I forget a lot of details, so I really gotta go back eventually. Or hopefully someone else makes a video on it, and I'm specifically talking about Homo Labs, because these videos doesn't do help a lot. But if not, I will eventually also have to just look back and stuff, which could take a while, so probably not right now. やっぱりこういうのは得意じゃないな。もしセナディアがいたらきっとこんな風に慌てふためくこともなかったよね。 If it were her. もしここにいたのが彼女だったら。もともとは私の不注意のせいなのにみんなにも手伝わせちゃうなんて。でもお願い。 Should probably say that, yeah. Maybe a bit less negatively, I'm not sure. Wait, so Akshay and Langshu still together at this point? Because there's no shadow disaster yet. I mean, I would guess so. I would think so, yeah. But I haven't seen Akshay yet in this, so I don't know. 滅相もありません。僕たちも神様のお力になりたいんです。そうだね。じゃあこうしよう。みんな元いた場所に戻って。家やお店、橋のそば、川の上。私のために自分がいた場所のあたりを探してみて。ああ、そうそう。お礼に何を用意すればいいかな。神様からお礼なんて受け取れませんよ。まあまあ、遠慮はなしだからね。セナディアならみんなとすぐに打ち解けて、素直に好意を受け入れて真摯にみんなの役に立つようなお返しをしたはず。なのに私は耳に入ってくるのはみんなが忙しく動き回ってる音だけだった。私はまた心苦しい気持ちになる。申し訳ありません。レイラ様、手伝うって意気込んだのは俺たちだったのに。Boss said so. その I blame that fraud. 本当に申し訳ありません。They tossed, maybe. It really hurts. I can't think about Mars anymore. I really gotta go back as well, so I'm sure I'll figure it out. 私の方こそみんなに迷惑をかけちゃって。とにかくそんな風に言わないで。本当に合わせる顔がありません。うちのガキが大口を叩いたばかりか。俺たち住民もレイラ様のために何かができると聞いて勝手に盛り上がったのに。あなたたちのせいじゃないよ。自分ですらどこにあるのかわからないんだから。むしろ仕事の邪魔をしてしまった上にまともな手がかりもないのに
みんなをあちこち走り回らせちゃって。とんでもない。俺たちがレイラ様の役に立ちたくて突っ走ってしまっただけなんですから。I don't think この町の Leylah 住民 feels に that レイラ way. 様にご恩がない者なんて一人もいませんよ。うちの末っ子のやんちゃ坊主も壁から掘り出してもらったばかりじゃないですか。最初に説明した時は恥ずかしがってたくせ Think に、 about it. あいつ The God 今はもう save 得 me. 意にあちこちに自慢してますよ。それはあの場にいたのが誰であっても見て見ぬふりはしなかったはずだから。そうでしょうね。レイラ様が優しくて実直なお方だからこそ、ここではお互いに助け合うのが当たり前になってるんですよ。日常的なことだけじゃなくて、俺たちが手も足も出なかった天才も全部解決してく The れましたよ flood? ね。冥界の水害もそうでした。 What's that flood incident? 思い返すと未だに恐怖を感じます。私は俺たちはただレイラ様についていき信じていればいいんです。そうするだけで幸せに暮らせるなんて、この世にこれ以上いい話はありませんよ。違う。常に先頭に立ってみんなを導く才能なんて私 She には feels ない like の。 Senadina was the one worthy of む it. しろその逆で、私はいつもみんなに支えられて先頭まで持ち上げられてるだけだよ。もし惑星がセナディアが宇宙という名の海で作り上げた船だとしたら、彼女こそが航路を照らす光なの。 But I doubt they'll remember Senna, isn't it? 私はあくまで選手に置かれた彫像に過ぎない。レイラ様？うん、大丈夫。それでもこの船にはもっと平穏に、もっと遠くまで行ってほしい。だから失礼で Who す is が、 she? Oh, 少し気になったこと they があっ don't てですね。 remember. Still, no one remembers. さっきおっしゃってたセナディアというのは？分かってる。セナディアの名前はも Yep. う落星の民の記憶から消 Still えて wonder しまった。 how. I'm sure we'll figure it out. Please, let me know. Let me know as in like the story. Please don't spoil it. でも私は認めない。絶対に。 Based. セナディアは落星の真の神様だよ。あの方が真理と謙遜を心に刻み込んだから、愚かだった命は混沌の中から目覚めたの。 Hello from Chaos. そして人の世に祝福の弦の音が響き渡ったんだ。あの方は過去を庇護し迷いを許した。あの方は全てをかけて私たちを愛し、崇高な犠牲をもって正しい運命を守り抜き、最大限の約束を与えてくれた。あの方は広大な宇宙で最も優 She's しい saying 神 it だった。 again. 世界は永久不滅の繁栄をもって恩に応えることになる。あなたたちも私と共にその存在を心に刻み、 Never 名を to 忘 forget れ her ないよう name. にして。はい。仰せのままに、レイラ様。 Okay, something is very odd here. Is it just me? Wait a second. Wait. 失礼ですが、はい。仰せのままに。 The tone. Leylah-sama. Hold up. Is she brainwashing them? Like, what is going on here? Like, something feels odd with that tone. And she's repeating the same words. Hold up. Hold up. Something seems off. 今までと同じようにセナディアという名の過去を話すたびに、彼らは Bewilderment and 美しい yearning. 伝説を聞いた時みたいな呆然とした憧れの眼差しを私に向けた。でもそれは彼らのせいじゃない。今も神の栄 But 光を when 浴びているのに、 firsthand. 彼らは私と違って
その素晴らしさを目に焼き付ける幸運に恵まれなかっただけなのだ。 Lady Layla, did you そ take し your て meds 私には today? 少なくとも Why そ are れ you を言い remembering 聞かせら someone れ who る人 doesn't がいる。 exist? Well, from their perspective, we know Senadina existed. セラペウムの様子を見に行ってみよう。図書館に落としたかもしれないし。 So we're gonna see the shoes now? どれもいないみたい。取ってあげるよ。 Oh my god, more memories, oh no. 自分でできるから。 Memories. おお、そうだね。レイラの身長はもう私を超えそうだもん。時間が経つのって早いな。時間ってどうしてそんなに早いんだろう。 I'm screenshotting that one line. Wow. I don't know, I always felt something with time, huh? Real. いいからもう読まないの。リトストは山ほど本を押し付けてきたけど、一日で読み終わってほしいだなんて思ってないはずだよ。見て見て、これなんだ。お菓子だ。でも図書館で食べるのは良くないよね。ならちょうどいいよ。私と別のところに行こう。早く早く。あの苗木に葉っぱが何枚増えたか見に行ってみよう。一緒に植えた苗木はもうすっかり大きく育ってるよ。 Planted with me. だからいつになったら Oh. また一緒に会いに行ってくれるの。ここにいたんだね。 That's a memory. セナ I ディ don't ア。 believe it. I don't believe it. Let's also look at the glow. That's definitely not real. 見つけたよ、レイラ。 Nope, don't buy it. 神が向かう先では風が花のように鮮やかに舞い、日差しの香りをばらまいた。神には語り尽くせないほどの物語があった。 Look at how she's in caps. 人を楽しませる魔 Like a 法が god. 得意だった。すべてが温かく明るくて童話のような時間だった。ある日、なぜか小鹿がどんなに探してもコライオンの姿を見つけることができませんでした。もしかしたらあの場所かもしれない。小鹿はふとひらめきました。そして予想通り、小鹿は何重にも積もった本の山の後ろにある丸い小さな頭を見つけました。かくれんぼをしてるの？どうして一緒に遊んでくれなかったの？小鹿は目を潤ませてコライオンのそばに寄り添いました。そして耳にした答えは、 The line is time to answer. That's コライオ definitely ンが答え referring る to 番だ her. よ。 To Layla. かくれんぼをしてたわけじゃなくて、ただ少し本を読みたかっただけだよとコライオンは素直に答えました。素直に？ごほん。今日のコライオンは少し様子が違うと小鹿は思いました。しかし彼女は自分のやり方で違いを見つけられるのです。なぜなら彼女は森の奥で魔法を学んだことがありますから。小鹿はコライオンに向かって意味深な笑みを浮かべました。私にはあなたの考えが手に取るようにわかるんだよ。信じないなら試してみる？コライオンは信じませんでした。そう言うと思ったよ。ごほん。それを聞いて小鹿はさらに顔を近づけました。二つの丸くてふわふわの頭がぴったりと寄り添っていきます。待って、セナディア。ちょっと物語はまだ Story 終 isn't わってない over よ。 yet. 小鹿はコライオンの綺麗な目を見て言いました。わかるよ。こっそり悩んでて本の内容も頭に入らないほど悲しんでるって。そう言って小鹿はキラキラとした目で
誇らしげにコライオンを見つめました。さあ、話してみて。私のコライオン。目を見ただけでセナディアは私の考えを見抜けるの？もちろんだよ。悩み事を抱えてる時のレイラの表情と動きは Secret art of understanding 全然変わ Leylah. ってないんだもん。一目で見抜けたよ。Okay. この能力は名付けてレイラを読み解く秘伝の技。変な名前。ほらほら、話してみて。うちの賢くて頼もしいレイラが本棚の後ろに隠れてこっそり Is ため息 Nana をつ Narla? いてる理由は一体何？安心して。私がついてるし、リトストもナナもいるんだから。ナハラはいなくていいから。 Okay, Nana is Narlab then. So kind of her nickname that Senna gave it? Okay. それもそうだね。実は今日ごめん、セナディア。私 What や did ら he か do しちゃった wrong? んだ。She was blaming herself in the beginning. Was she the reason Senadina disappeared or something when she became a god or something? Like, what happened? それは珍しいね。めったにないことなんだから早く詳しく教えて。 Is this Senadina even real? I somehow very much doubt it. 白雨の町を通りかかった時、みんなが植えた木が風のせいで倒れそうになってるのが見えたの。だから影の力で支えようとしてみたんだけど、影が絡みついた途端、木が脆い枯れ葉みたいに全部折れ Oh ちゃって。 wait, we're back to seeing a memory. I just realized. Oops. I thought she was talking to Leylah for a second. No. I mean, yes, but not the present Leylah anyways. それで自分の失敗から逃げ出したくないし、影の力ももう使いたくないから、手で木を植え直したの。少しくらいは償いになったらと思って。今はちょっと不格好に見えるけど。どうして急に笑うの、セナディア。ただ レ Working イラ hard が to 真 plant 顔で trees 頑張って alone. 木を植えてる Quite 姿を想 adorable. 像しちゃっただけ。可愛いなって思ったの。それを言いたいわけじゃないって分かってるのに。でも私から見たら何かをしたいっていう情熱も問題を解決するためにした可愛いこともレイラはすごくうまくやってると思うよ。でもそっか、さっきセラペウムが図書館にどこから来たかわからない落ち葉があるって愚痴ってたんだ。レイラ、あまりセラペウムを困らせないでね。あ、彼女とお話ししようよ。あまり。それはどうセラペウムと接したらいいのかわからなくて。例えば呼び方を変えるところから始めてみるのはどう？あの子の方が年下なんだし、セ What? ラちゃんって呼んでみたら？無理だよ。 Yeah, I thought that's usually something. I mean, if you're quite そんなに親しくないから。 close, sure, but why would you start with that? レイラっていつも遠慮しすぎだよね。リトストに対してもナナに対しても。待って、 Wait. もしかして私に対しても？違う、セナディアは違う Only から。 Senadina. セナディアだけは違うんだから。セナディアは Oh. 誰とも違うんだ。 I guess because she's also used to being around her. Unreliable narrator Leylah strikes. Which Leylah is the question? じゃあどうしてそんなにかしこまった呼び Memory 方をする Leylah の？ or actual present 何度も言 Leylah? ってるじゃない。セナでいいって。 But we can tell by the model. But when we saw no model, I thought it was the other Leylah for a second, like the present Leylah. But it was a memory. So that's what got me confused early on, but now I get it. だってだってセナディアの名前は Aww. 綺麗だし、呼んでると安心できるの。 You make きっと me それ feel は safe. この世界で最も Aww, 神 I 聖 don't な want メ to ロ cut ディ it ーだから short. 略したく That's ないんだ。 adorable. Both? Wait, what do you mean? Is that a joke or literally? レイラ褒めすぎだよ。そこまで言わ
われたら恥ずかしくなってきちゃう。でもね、レイラ、 A beautiful. 美しい夜。 That was in the trailer. I know I know my trailer lines. I watched the trailer と before も the 美しい景 story, 色なんだよ。 like today, because that is one way I usually do to get back in, especially when I'm going back into games that I haven't played in a while. It's one way for me to get hyped, basically. So I watched the trailer a few times. So yeah, like I know my trailer lines. Just saying. 暗闇に隠れた影は Shadow in the 恐怖しかもたらさない。 Don't say that, そ Leylah. んなのちっとも綺麗じゃないよ。へえ、つまり私のセンスを疑ってるってこと？違う、私はただ More like questioning yourself. She has a lot of self-blame, not a lot of self-confidence. I know. 今日は影のせいで木が折れちゃった。 Oh 明日は no. どうかな。 He's 今度 getting は into that loop. 何を折っちゃうんだろレイラ、 Oh, okay. You expect someone to worship Senna, like Aghanis, to not blame herself for her disappearance? I mean, not really. I know if she had any connection to it, I'm sure she would be blaming herself. But I wonder what happened. I mean, you can even tell by the current story that she did not have a lot of self-confidence. She seemed to have blamed herself a lot even in the past. It also could say Senna tripped over a branch. Because Leylah broke it and she would believe it. Honestly, maybe. う。全然うまくできてないよ。 Leylah. そんなことない。セナディア、あれを見て。影の模様。カニ？Actually, it's a 小 bird. 鳥なんだけどな。何せ影っていうのはもともと想像の余地があって奇跡を作り出す力に溢れてるんだからね。 Shadows are filled with power, fantasy, and miracles, huh? よくわからないけど、レイラにはカニに見えたけど、私には小鳥に見えたな。それぞれ自分の考えや願いを抱いて影を見つめると全然違う形が思い浮かぶんだよ。ほら、影は確実に願うがままに形を変えら Oh, れる。 that's what it meant. 不 Okay. 思議だよね。でもその力はあらゆる想像と奇跡を壊すこともできちゃうんだ。だからそれはレイラ次第だよ。もしかして怖がってる Now の？ I'm 私の questioning, レイラ。 since she's the source, then back in Langshu, was it really to be believed? Oh, you know what? I'll leave those questions for later. I need more information. Now I'm starting to question myself on what I thought I knew from previous chapters. 違うから。そう？レイラ、知ってる？実はね、光も影の一部なんだよ。光？光がなければ That's a point, 影も yes. 存在しないの。光と影はお互いに支え合ってるんだよ。影の力を使うレイラのそばに Aww. いつも私がついてるようにね。 Senadina is the light, and Leylah is the shadow. セナディアが支えてくれてる。いつかその力を支える信念はあなたが守りたい人、守りたい星に変わってく。それと他にも何かあるの？ That's a 秘密。 secret? 謎のままにしてレイラ自身に答えを探してもらいたいの。いずれ What? When そ it の comes 時 to に I 私 love の the レイラ answer, はきっと自分だけの答えに I'm たどり着けるはずだ screenshotting よ。 this because I feel like it will be important. What did she say here? Hello? うん。
過去も My answer 今 has も always been 未来も Senadina. 同じ。 Aw. 私の答えはセナディア以外 I'm に sure she あ would り be えない very んだから。 depressed if one day everyone just suddenly forgot Senadina. Yeah, that's happening right now. そう言ってもらえて本当に嬉しいよ。でもね、まだ長い時間が残ってるのにもう答えを出しちゃうなんて用心深くて真面目なレイラらしくないんじゃない？これが私の答えだから。そんな真面目な問題について考える余裕が出てきたっていうことは、私のレイラも少しは元気になったんじゃない？ One day Leylah will have to take a cake. Yeah, for real. That's exactly it. ううん、元から元気だったし。 And therapy, yeah. That sounds about right. Can't forget about the therapy. She has too much depression at this point. 本当に？じゃあこっちにおいで。レイラの目を見て考えを見抜かせてもらうよ。待って、約束するよセナディア。全力を Using 尽 my くして authority. Aw. 私の権能で So あなたの authority 望む奇跡 overshadows. と想像を Interesting. 作り出してみせる。絶対に。私だけじゃないよ。レイラ自身の考えも大事にしなきゃ。同 Your じだよ。 ideas matter as well. 影のあるところには光があり、互いに支え合いながら共存してる。さっきセナディアが教えてくれたよね。ちょっと、私の言葉で言いまかすなんてなかなかやるね。 The ancient gardener, Leylah. 働き者のレイラちゃんが植えた木を見に行ってみようかな。待って、やっぱりやめてセナディア。 Only 全 one 然 way 綺 to 麗じゃ find ないか out. ら。レイラは毎回そうやって謙遜するけど、 Oh. いつも完璧にできてるじゃない。ほら行こう。私と一緒に。 Okay. Wait, what is this? Is this a leg somehow? Yeah. Get back on the books. Oh, you mean away from the memory? Okay. セラペウム？ Wait, is she different? I'm not imagining things, right? She's very different. She looks different. Her outfit, her eyes, literally everything. Her hair seems like a little bit more gray. I don't know. Hello? うん。レイラお姉ちゃん、昨日読みたいって言ってた本をまとめたよ。これをあげるね。Said you wanted to read it yesterday. Here they are. ありがとう。そういえばセラペウム、図書館で私のペンダントを見なかった？ Need that outfit of the skin. Yeah, that would be really cool. I love her eyes. Look at like the little like outline around the. I forgot what it's called. Like in the middle of the eye. There's like a little outline. It looked kind of like golden with like a red, like a dark red kind of thing, like inside the eye. And then this little hairpin with the moon icon and the colors. Like it looks so cool, honestly. I don't have Serapeum, and I doubt I'll pull for any of the Astral Ops, but still, I would like to have that in the game. Actually, Astral Ops skins, will that ever be a thing? Or I guess another thing could be a playable Serapeum, that would be cool. And we could get this one as playable. I doubt that'll happen, maybe though. I mean, if they keep appearing, maybe. That would be cool. ペンダント？ Iris, yes, I think that's the name, yeah. ごめんね、レイラお姉ちゃん。見てないの。そうなんだ。一緒に探してあげるよ、レイラお姉ちゃん。大丈夫。自分で見つけられるから。レイラお姉ちゃん、悩み事は一人で抱え込むんじゃなくて、みんなで分け合ってもいいんだよ。悩んでないよ、セラペウム。二人の力は一人よりも強いから、 Aww. 探し物をするときも一人よりも二人の方がいい。 Is her voice also different, or is it just me?
I mean, to be honest, I haven't listened to it in a while, so maybe it is just me. Or is it a tone? I don't know. そのペンダントはセナディアからもらったものなんだ。彼女の手作りでこのくらいの大きさで綺麗な色をしてるの。 Just like your eyes. Aww. セナディアの目みたいに。あ、思い出した。確かに綺麗なペンダントだったね。RVA was recast. Oh, I didn't セナお know. 姉ちゃ I んが see. それを作る That の makes に sense then. す That ご explains く時 it. 間がかかってて、ナハラおばちゃんにも手伝ってもらってたんだ。And even asked on Naralab to help. I don't think she wants to hear about Naralab. ナハラはペンダントが欲しか Simply ったか best ら drink Senna. セナディア Okay. につきまとって邪魔してただけ。あんなの手伝いのうちに入らないんだから。でも覚えててくれたんだね。うん。あの頃、みんなはよく図書館に来てた。セナお姉ちゃんもよくあなたを探し Senna に来 liked て to た look し。 for you here, so Leylah was one to go to the library often. I always 私 said, がいつも oh, 図書館に隠れてたからかも。うん。確かにそうだね。猫ちゃんを探すときによく通う場所を見張っていれば、だいたいそこで捕まえられるのと同じ。レイラお姉ちゃんは本の山に隠れるのが好きだけど、解けない謎に出会っても、悩みがあって気持ちが沈んでても、セナお姉ちゃんはいつもあなたを図書館から連れ出せた。解けない謎？私がリトストの出した難題のせいで悩んでて、セラペウムと一緒にセナディアに連れられて花火を見に行った時のこと？うん。セナお姉ちゃんが見てるだけで頭が痛くなるような問題はさっさと忘れよう。 true. We hate 綺 Litos 麗な here, 花火、 especially 美味しい after お he 菓子。どれもリトストなんかよ killed り絶 someone. 対面白い We でしょって we 言 don't. って Nope. たの We を hate 覚え Litos てる。 here. I agree. Tasty snacks and fireworks are way more interesting than Litos. Absolutely agreed. そうだったね。彼女が言い終わった途端、頭上からパパンって音がして花火が咲いたの。空の鮮やかな光、耳元のざわめき、それから世界で一番綺麗な笑顔。そして私はリトストの問題の答えを見つけたってセナディアに伝えたの。でもそれを What 聞い did て she say? 彼女は私に Oh, wait a second. I just realized. That reminds me. なんて言ったのかな。 Serapium does remember Senadina, though. It just hit me. And like the others don't, but she does. Interesting. What did Litos ever even do good? Nothing. Like, I think we could all agree on that at this point. It's just like, nothing. We hate him. レイラお姉ちゃん、 Yeah, look, these chat are just like, what did bro even achieve? Yeah. どうして思い出せないの？ Oh. セラペウム、セナディアがなんて言ったのか覚えてる？ Was it something important? Or is it because she's panicking? Which honestly I understand because everyone forgot about her. She's probably worried she might forget too. And in fact, she said it earlier in this chapter. She doesn't want to forget her. ごめん、レイラお姉ちゃん。あの時はあんまり聞いてなかったから。あの日、セナディアは一体私になんて言ったの？レイラお姉ちゃん、 She is not okay. I don't think she is. 大丈夫だよ。 I don't know about that. そんなに思い詰めないで、レイラお姉ちゃん。無理に思い出さなくてもいいよ。セナお姉ちゃんはもういないか Oh, ら。 don't say that. どんなにたくさんの思い出を集めても。 Okay, what actually happened to Senna? Like, on a real note. 違う？ What happened? How did we first see her? Why did she show up in Langshu with Entropy and the others initially, but she had lost all the memories of the past. She had no memories. Like, how does this tie to Leylah? Why did people forget her? I have so many questions. Could I truly go back to that day? だって、
過去に戻ることなんて Okay, that is not happy. 私たちには永遠にできないんだから。違う、私が忘れさえしなければ。 Oh no, okay. Time movie. Senna again, but not real, huh? レイラ、こっちこっち。 Pursue the past you had with her? Oh no, セナ okay. ディア。あれ、汗だくじゃない。まさかナナってば自分の仕事までレイラに任せたんじゃないよね。大丈夫。セナディアが飾りたかった提灯はもう全部準備できたから。うちのレイラちゃんったら最高。こっちも完成したよ。今回のお祭りのために夜明け前から街の飾り付けを始めたんだから。きっとみんな喜ぶよ。セナディアはいつも細かいところまで気が利くから。それはレイラがそばで手伝ってくれるおかげだよ。 You're willing to make it happen 私が with me? どんなアイデアを思いついてもレイラはいつも一緒に形にしてくれた。私にとってはセナディアも同じだよ。夜になれば水木に明かりが灯ってみんなは色とりどりの提灯に囲まれながら賑やかに楽しく笑い合う。早く夜が来ればいいのに。 She would not say that early on, but I guess Senadina changed her mind, huh? セナディア、セナディア、どこにいるの？ Nice. 夜は何もないし誰もいない。 Well, listen, that's so dark. 春のは寂しくて孤独でどこまでも続く暗闇だけ。怖がらないで、私がいるよ。私がいるから。 We know that's just a memory. 高いところから落ちちゃって翼を折ったみたい。 And broke its どうし wings? よう。 What? まずは影の力を使って Wait, is it a bird? 翼を固定してあげるのがいいと思うよ。でももしうまくできなかったらと思うと。経験は自分で積み重ねていくものだよ。誰だって生まれた時から何でもできるわけじゃない。セナディアのことを信じないわけないでしょ。わかった。セナディアがいてくれるなら。セナディア、私 Did it? レイラならきっとできるって知ってたよ。こういうことには夜型だから怪我が治って夜になったら外へ出してあげようね。夜に家族の元へ返してあげないと。きっと待ってくれてるはずだから。セナディア、あの小鳥はどこに飛んでいったんだろう。家族の元に帰れたのかな。そもそも待ってくれてるものなんていなかった Just の like かもしれ me? ない。 Oh my god. 私みたいに。レイラ、ここにいるよ。待って、セナディア。見てレイラ、太陽がもうすぐ沈んじゃうよ。この角度ならちょうど塔の頂上が金色に照らされてる様子が見えるね。日の出を見る You're とき always も happy. 日の入りを見るときもセナディアはすごく嬉しそう。日が昇るときは朝焼けが雲を突き抜けて辺りを照らすけど、日が落ちるときは夕焼けが天地を染めてくれるから Aww. どっちも綺麗。それに私のレイラちゃんと一緒に見てるんだもん。 They're so perfect for 嬉 each しく other, ないわけない honestly. でしょ。 But what happened? I want an explanation for that. セナディア、レイラは日の出と日の入りどっちが好き？あ、私と一緒ならどっちも好きなんてのはなしだから You ね。 can't say both when I'm with you. じゃあ
やっぱり日の出かな。太陽が昇ってまた新しい一日が始まって、無限の可能性と期待を感じられるから。でもそれは日の入りも同じだよ。え？夜の帳が降りてみんなで静かに今日という日にお別れを告げるの。いい日だろうと悪い日だろうと、すべてが夢の Senadina's 中で civilizing 安ら day かに and 消えてい Layla くから、 night. 誰もが But 新 each しい of them 始まりを preferring the 迎えら other. れるんだよ。だから日の入り後の夜も同じくらい楽しみになるでしょ。うん、夜も楽しみ。希望、期待。 Timeless. God. 暗闇の中でうごめくのはただ永遠に続く恐怖と悲しみ、そして何もない私自身。 Man. こっちを見て。セナディア、お願い、もう消えたりしないで。綺麗な川でしょ。そうだね。透き通ってて活気に満ちた水気を映し出してる。まるで私がよく知ってる目 Like a みた pair い。 of eyes I'm familiar with. じゃあレイラちゃんの目は何に似てるのかな。I like Layla's eyes, honestly. They Nakata yo. look pretty cool. 虹や万華鏡のようないろんな色彩を集めて鮮やかな無限の可能性を映して輝くんだね。すっごく素敵。そんなの大げさだよ。本当だからね。なんなら透き通っ By た river, I mean 可 my 能性見てみる？ eyes. つまり私の目を見て。セナディア、冗談を言うたびにそんな顔するよね。確かに可愛いけどレイラが嫌だったらもうからかったりしないよ。違う。あ、We can stay this way. 私はこのままでいい。永遠に Forever. 永遠にこの瞬間にとどまるの。でもいつまでもここにとどまることはできないよ。だって川の水はずっと前へと流れ続けてる。私たちも明日に向けて遠い景色を目指さないと。セナディア、川のように前に進んでレイラ。 You really have to do that? いや、何もない。漆黒の夜に染められた川の中にあるのは孤独で忌々しい私の目だけ。セナディアを失うわけにはいかない。 Hold on to the memories you created with her. Keep Senadina. What is happening? What? 今日はどんなお話が聞きたい？でも私のお話なんてレイラはもう暗記できてそうだよね。もう話せることはないよ。レイラ様、セナディアとはどなたのことでしょうか？ So this is everything we just heard so far. Is it just me or are we seeing that? 落星の神様のことだよ。決して忘れちゃいけない神様。それじゃあ今日はレイラが自分のお話を語る番だよ。きっと新しい仲間と出会って新しい景色を見つけたんだよね。
レイラ、振り返っても構わないが引き返してはいけない。 Isn't this the exact location where 唯一 Coralie の光すら奪ってしまうの。 slipped away from my hand? I don't think she... I think she'll be fine. I don't think they'd kill anyone that early. I mean, if it was a side character, I don't doubt them. They've done it before, but it's kind of one of the main cast, so I doubt it. We'll see. Anyways. セナディア、セナディあなたならきっとこの星を連れて遠い場所へ行ける。だから This star. Return to her. She's disappearing. Oh, you. そろそろ前を見て。私のレイラ。ア。いや、 What? Huh? Wait, what's this? セラペム、ごめんなさい。 Oh, well, they're still in there, right? 大丈夫。 Okay, that explains why the area looked all weird and we were transported from day to night and all that. Okay. 心配しないで。ごめん、セラペム、ごめんなさい。私はなんてことを。レイラお姉ちゃん、緊張しないで。 She was about to attack her, but she didn't, right? But it was quickly avoided. いや、セラペム、私から離れて。 Oh my god. Well, you didn't do anything yet. I mean, you were about to, but you didn't do it. Please. セナディアと約束したのに、全力を尽くして、 Oh, 私の剣能で that's 彼 what 女の she's 望む奇跡と想像を作り出してみせるって。なのに、こんなに臆病で無能な私は彼女の信頼を裏切った。セナディアを失望させた。あのプルシャから来た女の言う通りだ。私はいつまで経っても欠陥品に過ぎない。 So you did directly talk with Vita. You're not a defect, come on. ううん。レイラお姉ちゃんはすごくよくできてるよ。この星の文明はキラキラしてて、ここにいるみんなはレイラお姉ちゃんのことが好きなの。誰かを裏切ったことなんてないよ。確かセナお姉ちゃんが。やめてセラペーム、もうやめて。落星の神になる資格なんて私にはないの。 Left like she was fleeing. 花火の音の中でセナお姉ちゃんが教えてくれたよ。レイラお姉ちゃん Oh, は that's what she 自分 said. の誇りだって So Sarah did remember, it seems. I like what she was saying. ずっと覚えてる。時は長い。昔はそのリトストの言葉を理解できなかった。私は永遠を見て終わりに回帰するものだから。しかし今、全世界が回り続けているのに、私の時間だけが止まったままだ。私にはできないよ。友達を傷つけた私に神と呼ばれる資格はない。 I can see why she feels this way, though. どうすればいいのか教えて。あの女は言った。民に忘れられていくのが創世の神の運命だと。セナディア、あなたとの唯一のつながりもだんだん消えていってしまうの。いや、嫌だ。私は全てを覚えてる。 That's also why she panicked so much when she had forgotten what she had said that one moment in the fireworks. Leylah's VA really sold the ranks this chapter. Yeah, they really did a good job.
I mean, even the crying at the beginning of the chapter, like, holy heck. Organize your thoughts. Okay, let's keep going. Is that Linktree? Are we in Linktree? I think we are. Is it just me or I think we're Linktree, right? Like, yeah. Anyways, carrying on. Recall. レイラ見て、この木また少し伸びたんじゃない？なんだか毎日変わっていくよね。枯れては茂って季節は流れて繰り返す。木々はそうやって芽吹き、また開花して実ってく。でもこの子はずっと伸びるように努力してるよね。そうしたら未来はもっと高い場所で実ってより広い景色を見られる。そうでしょ？セナディアの理屈で言えば、木の実はそれぞれ違う景色を見てるってこと？もちろん。木の実が見る景色を想像するなんて、セナディアくらいだよね。どっちかといえば味の方が光の当たり方によって変わりやすいけど。なら一番高いところにある実の味が知りたいと思わない？え？ちょっと待って、セナディア。 She's definitely gonna just climb up the tree. ちゃんと受け止めてね。to catch me. もう私がやるよ。そう言ってくれると思った。 Aww. やっぱりレイラは最高だね。まさか私が言い出すのを待ってたの？そう、どうかな。 Take a guess. でもこの大きな木が頑張って高いところまで持ち上げた果実には、期待していたような甘さも豊かさもなく、私みたいに。 Just like me. Oh my god. 一人でも十分よくやれてるよ、レイラ。Okay. つまりセナディアが留守にしてる Well, 間は what's this about during the 自 time 分で you're 決 away, める huh? 必要があるの？ Is this related to how she was forgotten eventually? What happened here? Maybe we get answers now? We'll see. こういった大小さまざまな仕事は一旦レイラに託すね。でも自分の判断が正しいかどうかはどうやって知ればいいの？ In your experience, imagination. そこは経験、想像力と愛する心で。また冗談ばっかり言うんだから、セナディアは。全部本当のことだけどね。 I'll be back in 3 まあ days. でも I 3日 somehow 後には doubt 帰ってくる that. からあっという間だよ。 What happened? もしかして私のレイラは Oh. 一瞬たりとも私から離れたくないのかな？もちろんそう返事をしたいが、言えないことも知っている。彼女を失望させたくないからだ。そして、いつものよう私は再び嘘をつく。 Of そんなことは考えてないよ。 course. Sure. Oh. 本当？私が遠出したら一人でこっそりペンダントを手にして口頭の上で泣いたりするんじゃない？そのやり方はあまりにも未熟だ。私はただ引き止めるような言葉を胸にしまう。なぜならそれはあなたが決めたことで、あなたがくれた責任だからだ。もう子供じゃないよ。っていうか昔の私でもそんなことはしない。あれ、でも確か。 It seems Senadina knew her for a while. I mean, Senadina is probably the age of Mars. So how old is Leylah? Like in terms of years? Because she's from that other place, right? Now I'm kind of curious. 5本
これから3日間はリトストのアドバイスに耳を傾けるようにする。この前言ってた学校を増やす件も Don't 日 trust 程を決めてお Litos. くね。 Nope. それからよく外を歩いてみんなを助けて一緒に問題を解決する。私は必死に力を見せて虚勢を張る小動物のよう Listen に to my vulnerable thoughts. 軟弱でどうしようもない気持ちを再び彼女に見抜かれるのではないかと心 Senna 配 is し old て as しまう。 hell, yeah. Not even Kevin can compete. Kevin is very young compared to her, which is crazy. Heck, even Vita, I think. And Vita's like a few million years old. Like, how many? Like, when was Venus destroyed? Like 250 million years ago or something like that? It was a very long time ago. The dinosaurs wish they were that old. I think the dinosaurs are a little younger than Vita. I mean, if they were still alive. Which I do have a theory of to like how the Cocoon of Finality went through the planets and when it arrived on Earth. If what Kevin said is to be taken literally. But they also mentioned one of those eras, I believe, in one of the one of the chapters in part 1.5. I don't remember too well, but I'm pretty sure they mentioned one of the actual Earth eras. What are they called? I think they're actually called eras, yeah. But it's not just eras. So eras are Precambrian, Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic. Yeah, periods. I believe it was one of the periods, was it? I don't remember which one was mentioned, but I'm pretty sure one of these was mentioned in the story. Somewhere in part 1.5. I'd have to go back. So this kind of adds more to that theory. But anyways, it's not important, so not like we have to worry about it. Sen is older than most of the Eons. The Eons are actually pretty young. I made, like, if assuming the Trailblaze years are around that time. Like, they're not that many Trailblaze years old. Which only makes me question, like, which I think, wait, I think was mentioned, right? Hold on. Wait, I literally calculated it before, Claypoth's age in Trailblaze years. Which is not that much, to be honest. But I don't know how much a Trailblaze year is. Does anyone know, by the way, are like our Trailblaze years similar to real years? Like real Earth years, whatever you call it. Does anyone know if that was ever somehow confirmed? Like to Earth years like in Honkai Impact the Earth or something? I made a thread about it. It should be on my Twitter. Right up there somewhere. Yep. Absolutely normal age characters in games I play. A thread. Q-Show, 6 years old. Savi, 250 million. Femarines, 84,000. Meteon, that's from Final Fantasy 14. 12,000. And then somewhere in here, I believe I had, Kleepoth? Yeah, anywhere between 165,000 and 520,000 Trailblaze years old. Because we know we're in 2,157 Ember eras. So that's how I calculated it, is through the Ember eras. Now I don't remember how much one Ember era was, but that was mentioned somewhere. So that's how I calculated it. So between 165,000 and 520,000. So assuming Trailblaze years old are not too different from years, then they would actually be like absurdly young, like for eons, like, which I kind of found surprising. Makes me think maybe Trailblaze years like not like a lot larger than years, but I don't know. Cause like Kevin is 50,000, like he'd be a lot older, which is crazy. In fact, right now, is TV Trailblazer? Doesn't even exist yet. Wait, what do you mean? Oh, yeah, because we were in before APHO, so Trailblazer doesn't exist yet, yeah. Because we know Welt went to, well, the Star Realm, where eventually was found, along with Void Archives, after APHO. And this is before APHO, so Trailblazer doesn't exist, yeah. Aren't Trailblazer years just normal years? If that is the case, then Kleepoth is like 100 times younger than Kevin. If that is the case, I don't know if we know. But if that is the case, like Kleepoth is pretty young, like 2,157 Ember eras. And Kleepoth is known to be one of the older Eons. Alongside Ouroboros. And I don't know if there's any more lore on that. I haven't been paying attention to recent lore, because I stopped playing the game for now. But yeah, like that's crazy. Like it's not that old at all compared to like other years in Honkai Impact. Like Vita's 250 million. It's like it's a lot older. Not Vita, sorry, Sa.
I mean Dr. Vita, I guess the name originally was Vita. Vita, I don't know if we know, but she's probably pretty old, like somehow close to that. Weakest sister of Lizzie has 12 months. Oh, wait, if that was confirmed, then yeah, that's crazy. So Klipos is like a baby compared to Kevin and other previous there, like Fuwa. And I mean, if we compare them to Senadina and Vita, like even less. それでまだ他に注意しなくちゃいけないことはセナディア。やるじゃない。やっぱり一人前だね、レイラ。 Or they could also just end up like, oops, wait a second, this doesn't add up much, and then change the lore later. I mean, it wouldn't be the first time. But it's also not common, so I guess we'll have to wait and see what they decide to do with that. You could handle things on your 時 own, 間が Leylah. 経つほどこの嘘は進化していった。 Was the start of a これは curse. 幸運なのだろうか、それとも呪いの始まり。 She didn't want her to be disappointed in her. そうだね。 I'm okay. You're not 私は okay. You're not okay. もう大丈夫。セナディア、あの時の私がもし下手な嘘つきを演じずに思 And い she を feels 素直に guilty 打ち about 明け it, てた yeah. ら、今日の落成は今よりマシになってたのかな。セナディアはずっと私の信念を支えてくれた。セナディアは私の答えそのもの。その答えまだ変わってないの？ What? またぼーっとしてるの？私のレイ Oh, ラ。 it's another memory, 早く right? 来て。行こう。プレゼントを見せてあげる。ついてきて。セナディア、待って。 Oh my god. セナディア、セナディア、どこ？ Leylah, you're seeing things too much. Oh no. もう置いてかないで、セナディア。見て。Huh? What? 綺麗な景色でしょ？そうだね。足元のこの大地には花が咲き、葉が茂り、 Is the 絶えず treasure you wish 命 to が回り protect? 続ける。セナディア、 Dr. says Long, Ouroboros, これが Echo, and Anna あ are な the たが oldest 守り Eons. たかった宝物で、 Oh, so there are a lot. So Ouroboros was confirmed 私の older ため than に残 okay, してくれた alongside プレゼン others. トだよね。 Thank you for the info. Do we know how older they were compared to Klipoth? I say Klipoth because Klipoth is someone where we actually know around the years we have because of the Ember Eras. So while it's very not precise, at least it's something. So that's why I'm saying, like, compared to Klipoth, do we know like how old they are? Like, even if they're older than Klipoth, do we know like a lot older or like slightly older? Do we have any info? あなたは言った。私たちの足跡は落星の至るところに広がってるって。 Let's see what again. 私がこの道を歩き続け、緑豊かな花や木々、空を覆う雲、ここにあるすべてにあなたの面影が残ってるから、 What I long has も never ちろ been ん見え holding. てるよ。でも広い星の海で同じ風景を分かち合ってくれた、長い時の中でそばにいてくれたセナディアが欲しいの。 Sea of Stars. あなたに触れることができる。 I need more info on that. 一緒に過ごした日々に戻りたい。セナディア、もしあの時 Aww. 離れないでって言ってたら、 So they really did never see each other again, 残 I って think. くれた。あなたの口から答えを聞くのが怖い。使命と私、
あなたの選択、 Your duty? そこに例外なんてないよね。それでも想像しちゃうの。もし過去に戻れたら、もしあなたと離れたくないって伝えてたら、あなたがいたらまたバカなことをって言われそうだよね。生と死も時間を止めることはできない。ならどうすれば同じ川に足を踏み入れてあなたの手をつかめるの？落星はもう完全にあなたのことを忘れてしまった。友人たちも平然として自分の道を歩いてる。不思議だよね。一瞬も離れたりしないって思ってた人がだんだんどうでもよくなって、最後は記憶にすら残らないんだもの。You could probably just go in relation to the swarm exactly for some eon ages. Do we know how long ago that was? Honestly, I'm very outdated in Star Rail lore. So, I was around during the swarm disaster, but I didn't get too far into it, so I only know some lore. Cannot and will not forget you. 忘れたりしないよ。セナディア。セナディア。A solitary god persistently called out her name, Senadina, as if that sequence of characters was the most wondrous incantation in the entire galaxy, capable of rescuing her from darkness and allowing her a glimpse of that soul eternal glow. Yet finally the god also understood one can never truly grasp a ray of light. でも私もあなたの言葉を忘れ始めてる。いつかは Yeah, that's what she was worried about. 私もみんなと同じようにあなたのすべてを思い出せなくなるんだろうね。リトストが言ってたね。一番いらないものは思い出だって。それは自分に向けられた刃のように、思えば思うほどに自分を苦しめて血まみれになるくらいに痛いって。Experiencing grief. 私だってわかってるよ。みんなから信頼と渇望がこもった目で見られて、楽しく落成の明日を語られてるとき、私は責任を持って前に進まなきゃいけないって。でも友達を傷つけそうになった私は、影の中にいるちっぽけな私は、何をもってみんなを前へと導くの？ This Rapium situation. 過去の思い出を抱え込んじゃいけないのは分かってる。落ち込んじゃうような弱い感情を認めるべきじゃない。だってそれは神がすべきことじゃないから。 Yeah, you can really tell how much pain she's in. 間違ってたってことになるから。Senadina's choice was a mistake. 違う。セナディアは間違ってない。間違ってるのはいつも私が至らなかったんだ。そして私がみんなを失望させたの。私が神の名にふさわしくなかったから。そう、早く泡になった思い出を捨てなきゃ。早く無駄な弱さと悲しみを捨てなきゃ。早くみんなの期待に応えなきゃ。 Now she's practically crying. You can tell that's not what she wants. でもセナディア、会いたいよ。本当に She's crying. 会いたいよ。全部わかってるよ、レイラ。
セナディア。覚えてる？昔 Is もよ this くこ another こでお memory? しゃべ Like, り hold を on. して楽しい思い出をたくさん作ったよね。 That's what's in the image of the chapter, I believe. レイラは疲れてるんでしょ。昔みたいに私の肩で少し寝てみない？でも、あなたは私の記憶に過ぎない。Oh. それもそうだね。じゃあ目を閉じて。何も考えないで。たまには息抜きしないと。 I thought we'd actually see Senadina return, but we're just getting depression this chapter. もう大丈夫だよ。ペンダントはまだ見つかってないし、リトストも相談があるって言ってたから、そろそろ行かなきゃ。相変わらずだね、私のレイラ。悩みを隠して平気なふりをしないで。何でも話していいよ。私の悩み。Can I share my worries with now? 今は誰に話せばいいの？リトストは？ No. 彼は口下手で Anyone but よく Leylah. 冷たい顔でカッコつけるけど、私たちと共に歩いてあなたの成長を見届けてくれたでしょ？ I don't know about that. 彼はあなたのことを本当に大切に思ってる。まさか、最後はリトストがそばにいてくれるなんて。リトストだけじゃないよ。ほら、 The red-haired goddess sent a finger toward the distance. Trees, lush branch going forth. A path stretching out myriad worlds. Her gaze settled upon the mortal world of Romeo and Antares. Wait, Antares is part of Oxia, wasn't it? I guess so this time, yeah, they were still connected. So there, that also finally references another area. Where are you showing like the stars above? レイラ。私たちの足元にあるこの大地には、過去の思い出だけじゃなくて、あなた自身が作り上げた全ても存在してる。落星の文明は長い時の流れによって昔よりも繁栄してる。あなたは信頼に値する神様だよ。私はただ、セナディアが愛する星を守りたかったの。 Protect the stars that あ you なたの love. 望みのために最善を尽くしたかった。そうなの？でもあの時レイラに頼んだ仕事はまだ一つだけ残ってるよ。何？自分のことを大事 Taking にして care of ね、 yourself. レイラ。セナディア。これが一番大事なことだから、もう忘れないでね。わかったよ、セナディア。知ってるよ。私はずっと自分の思いを隠したままでいる嘘つきだって。何せみんなにとってはその方が良かったから。でもセナディアが愛した全てを愛してるから続けられたの。この言葉は嘘じゃない。 It's never been a lie. レイラを見かけなかったか？ Oh, they tossed. リトストの声みたいだね。Alright. In some parts, I can kind of understand Leylah a lot, honestly. What was his name? Doniga? Yeah, I think. 犬を飼うの？ Yeah, you're getting a dog. Is that when he adopted Doniga? 時間は限られている。それに他にも心配事があるというのに、 No, that's 自分に your 余計な Doniga. 負 It's 担を not か a... ける必要はないだろう。なんだか他の意味があるみたい。 Wait. There are matters that worry me. でも残念だね。だってあなたに懐いてくれる小動物は珍しいじゃない。 Damn, is that supposed to be a bird or something? Doniga is here, yeah. 構わない。
私も好きではない I から do not like them ある意味 either. I'll 公 dare 平 you. だ Okay. つまり過去に私たちが小動物に餌をあげてた時、一人だけ遠くにいたのは悲しんでたわけじゃ No, なかったの。 it was just a bastard. I mean, what? Bastard? Nope. No, I would never say that. 考えすぎだ Yeah, sure. じゃあ Puppy. 私についてくれ。じゃあ私についてくれ Oh my. Is that necessary? She's kind of being like Senna in a way, though, I guess. Yeah. この子を連れて行こう、リトスト。おうなぜだ神であるお前の行動と決断は星全体の運命を左右する故に理由が聞きたい犬を飼うことと星の運命の関係性はわからないけど、私たちには孤独な時間があるでしょ。果てが見えない道を行くんだもの。この子はあなたの旅路の仲間になってくれると思うよ。これは普通の犬だ何があっても私と比べれば Oh, you 一瞬 don't で終わ know. る命 You だ don't know. Okay. どうやって私の仲 I 間 mean, にな that るのか technically was a shadow, but you shall see. じゃあこの子の子供にも付き添ってもらえばいいよ。文明を守るようにこの子たちを代々守ることができるでしょ。あの時の言葉は今の状況とは無関係だそれに犬の称賛など私には必要ないそうだね。それで So, what are you 名前 going は to 何 name にする？ it? どうでもいい Okay, whatever. How are you doing? Whatever. That's the name, I おい guess. で。リトストがあなたが必要だって言ってるよ。 So, Layla forces Litos to adopt a dog. Brilliant. Okay. レイラ私はそんなことを言ってはいないリトストってば、どうしてあなたもいつも口と本音が真逆なの？もしかしたら私はそうではないのかもしれないあるいはそうすべきではなかったのかもしれないもうその謎だらけなところも直した方がいいよ。レイラ話がある Sorry. 騎士選抜のことならすでに話は聞いてる。他の件なら明日時間が取れるはずだよ。それで騎士選抜について私？あなたが決めればいいじゃない。今から人を選ぶのも今後教育して育てるのもあなたの仕事でしょ。 Haven't you already started making それに preps before asking? 私の意 Okay. 見を聞く前にすでに準備し始めてたよね。 Yeah, when she talked to that person in the tower. お前はこんな時だけは昔のように自身の意見を言うんだなえ？騎士選抜の話題になるとお前は傷を負った獣のようになる別に新しい騎士なら好きに選んで、私の意見が欲しいなら。 Someone quiet who doesn't speak in riddles. そうだね。口数が少なくて静かで謎めいたことを言わない人がいい。レイラ騎士を選ぶのはお前のためだその者はお前と同じ寿命を得てお前と共にこの星を前へと導いていく And why are you acting like that for someone who isn't you? リトスト、なんだそんな正論よりも知りたいことがあるの。聞こうあなたは言ってたよね。あなたの部族では新しい騎士が太陽のように少しずつ昇るとき、古い騎士は月のように銀河に沈んでいくんだって。確かにでもあなたは約束してくれたはずだよ。どんな時も私のそばにいて私を教え導いてくれるって。レイラお前はもう立派な神だ今の私に教えられることなどないだろう質問に答えて、リトスト。 Realized they were desperately holding back emotions. He had witnessed their journey from a stubborn and resistant child to a god-wielding supreme power, as if it was the march of a Qing civilization itself. So that story, how the three of them found Layla.
Interesting. I want to know more details though, because that's still very scarce. Like, I want to know actual details. Ah. 確かに約束した。 Teach us to get Santa back. For real. やっぱ If り it was possible. I don't know 覚えてるんだ。 how it'll be, but I hope it is eventually. I think it will, but I thought it was gonna be today. Definitely not. This chapter. What happened? I want to know. I know you still remember. そうだレイラ。お前のペンダント Oh, が so you 直してや added. った。セナディアのペンダント Oh, she's so 本当に happy. なくしちゃったのかと思ったよ You can see how she just her tone went straight to happy. 思い出した Oh, 私がうっかりペンダントを壊しちゃった時に so I リ forgot トス about ト this に matter 修理をお entirely. 願いしてたんだっけ Damn, she really got depressed そ from ば not にない having the ことが pendant 珍 for しす one ぎて day. つい忘れちゃってた And then she went on an entire like memory lane because of she was so depressed and like she started seeing things. Okay. Oh my god. I see. The recovered treasure showed in her palm, illuminating the world around her with such brilliance that it swept away all existing melancholy and sorrow. Aww. Indeed, how could she have possibly forgotten? She was the one who independently tossed while stuttering incomprehensively. Aww. Perhaps maybe the aura of discovering the cracks on the pendant, or a subconscious desire to avoid the truth. While how everything Senadina had left behind was gradually fading. She had chosen to avert her gaze and willfully believed she could still recover what had been lost. She gently reproached herself for having forgotten such an important matter, yet she also struggled to restrain an overwhelming excitement as she quietly basked in familiar warmth. お前はいつでもそれを握りしめている。なのに、これまで持ちこたえるなど、 Her smile is so precious. Yeah. 神の奇跡のようなものだな。確かにそうだねでも Aww. 私はこれがないとダメなのありがとうリトストその気になれば、きっと他の方法も見つかるだろう。そうかなところでこれから時間はあるリトスト悪いが、リングの近くに行って進捗を確 Arena. 認す Oh るつもりだ god. Why did you start killing people later, Tossed? そっかならちょうどいいね一緒にあの小さな木を見に行かないあれはもう立派な大木だ。私たちが水をやったり世話をしたりしなくても She wants to see it again. 風と雨から旅人を守れるようになっている。でも I 彼女 miss が the tree she planted. Aww. 彼女が植えた木が少し恋しいなわかった。ありがとうレイラ、柔術戦争についてだが、 Yes. お前も出席して新たな騎士の誕生を見届けてくれないか。セナディアが好きな花を用意してくるねこの季節だとたくさん咲いてるはずだからレイラ、先に行っててリトスト Pick the first flower. I wonder when Leylah will be playable. And I don't mean like moving around, I mean like actual gameplay. やっぱり離 I れ feel よう like と her して combat skills will be pretty cool. But, I mean, I guess we'll see one day. Oh, there's one to leave. I don't know, Stoning is following us. 大丈夫彼は落成で一番素直じゃない人だって分かってるからさっきもあなたのことが好きなのに Wait, are you talking to 自 the 分の dog? 口では言わなかった Was that the excuse for picking flowers? もう離れないって約束してくれたから Oh, 何か no. を心配する必要なん It's て about the promise な of いよ you ね wouldn't leaving, but he definitely will. I don't trust Tossed. Actually, now that I think back on it, though it was an accident back when we started, chapter 8 on accident. She was calling her a traitor like straight off the start, so I'm sure he did something.
Because she was trusting him for セナ now. ディアはこの花たちを気に入ってくれるはず。 Okay. セナディア、あなたも彼女に会いたいんでしょ。なのにどうして私たちは自分を騙して前へと進まないといけないの。リトスト、早くこの子を支えて。レイラ、水をちょうだい。 No, back then, that's when we were planting the tree, then intending to it. I'm ready to sell both my kidneys. Leylah, don't do that. うん、手伝うよ、セナディア。レイラ、木を植えるのにそこまで水をやる必要はない。ごめんなさい。かけなくてよかったんだね。覚えたよ。大丈夫。やっぱりレイラも早く成長してる姿を見たいよね。この子はいつか大地に深く根を張ってたくさんの枝を生やす。 Right, people resting on そ it, の下で yeah. は旅人が進 It んだ can り、 provide shelter to 上で passersby, は like 鳥た Toss ちが said, 巣を so 作ったりするの。 I guess that succeeded. すっごく素敵な景色だね。うん。その時にまた一緒に見に来よう。木を植える側はそれが自身で成長するために必要な全てを与えればいいだけだ。そのでもそれを見届ける人にはなれるよ。大きく We'll なったら come see it 一 together. 緒に見 Oh に no. 来ようよ。セナディア、 Mm. あなたは約束を破った。でも少なくともリトストとあなたのペンダ I ント don't が trust Leytost. 一緒 I にこ don't の子を know. 見てくれる。あなたも私たちを見てるの？セナディア。 Don't, no. Don't. すまないセナディア。私は大罪を犯し You're た。 gonna do something to her, aren't 私 you? はあの子を騙したのだ。I can already tell. What are you gonna do? Are you gonna attack her? レイラはいい子だ。彼女は落星を導く神になる。これはお前の評価によるものではない。 Simply my 私 personal 自身 opinion. の考えだ。落星の文明は彼女の努力によってますます繁栄した。しかしレイラは心の底で今もその手にある権能を Oh, 拒 you んでいる。 freaking bastard. So you're just gonna leave her be その alone. 恐怖と自己否定をなだめるためには一人で進ませる It's 必 die 要がある。 Cyberpuggesnacht has arrived. Welcome, Puggesnacht. I don't know if you ever played Honkai Impact, but earlier on I did mention how Senadina and Leylah kind of reminded me of a certain parallel. In some ways, not all, to Madoka Nomura, because Senadina was forgotten by a lot of people. So, yeah. That aside, though, welcome to the stream. Actually, oh, you have. That's cool. Have you played part 1 and part 2, or just like the recent stories? Like, have you heard like a little bits and stuff? That's cool though. Harsh words spoken by this familiar voice made this trusted figure as cold as ice in the depths of her heart. 彼女に責務を果たすように教え、使命と責任を託した。長い年月の間、彼女が自身の才能を無駄にせず、正しい選択をするようにと期待したが、お前の信 So 頼 he's を gonna 裏切った force の her は on that 私だ。 path, huh? 彼 Oh 女 my の心 god. にある儚い願望を黙認し、放置したのは私だ。心 No. Like we're staying at them. 私の存在は過去へとつながる象徴になる。その存在は彼女をお前との思い出に浸らせ、その別れから目を背けさせている。 Nope. これは私たちの使命に背くことだ。ひいては母性の The 悲劇を再 tragedy び of our 招くこと homeland? になる。 Oh? 柔術戦争が始まれば新たな騎士が誕生する。その時、 Sure. 彼女の意志とは関係なく、私
that the something shattered? What's it dependent? セナディア。これがお前の騎士として、お前のためにできる最後の仕事だ。The dark shadow slowly crept into the light, and the authorities silently gave birth to a curse. 嘘つき。わからないはずないでしょ。わからないはずないでしょ。私はいつも思い込みで自分を欺いてる。誰もが私を置いていく。I feel bad for her. 嘘つきなんだから。This marked the beginning of what? 果てしない暗闇が天幕を黒く染め、すべての星々が結局信じられるのは自分だけ。そうだよね、夢追い人。Oh. Just gonna leave it there? ここにいる方が安 What the 心す heck? るね。 Wait, what is Sushong doing here? Oh wait, that's probably a side quest. お菓子を隠すのを忘れ That's て I た。 think the event. I'm not gonna do that. What the heck? I feel bad for Leylah though. I can see why she's more like what we saw her recently. お菓子を隠すのを忘れてた。 She sounded very emotionlessly when we saw her for the first time. Back when Vita did her thing, I don't remember the number of the chapter, but you know, when we first actually saw her in the story. お菓子を隠すのを忘れてた。 This is absolute cinema, even if it's a black screen. I mean, the chapter was absolute cinema, but yeah, we're gonna have to wait and see more. Look at the moon. I love space. Yeah, y'all know. Yeah. I like the I know it's probably not very realistic, but I like how the lights are seen on the earth, kind of like the lights of cities and stuff. 1秒でも多くとどまれば幸運がたまるよ。キラキラーってね。 The most precious item lost. To wear the crown of sin for God. よし、敵の弱点をつけたね。よくやったよ。 Okay, I was not Leylah. going to play any events today, so I'm forced to close the game. I'll reopen it because I still want to be there for like 1 or 2 more minutes. Let me reopen the game. Need more lore about their homeland? Absolutely, I'd love to see that. Because we don't know much about it, to be honest. So I really, like, besides that, even the story was, like, a lot of it in symbolism, comparing them to little animals. Like, we could get, like, the overall theme of the story, but they made it in a way that we wouldn't get many details. So that is one thing I hope we get in the future. Can't wait for Vita Rage fitting Leylah in Chapter 10. Honestly, would not be surprised. You know how Vita is, so. That woman isn't on the Hyperion, thank God. Wait, what do you mean? Who? Vita? Captain on bridge. It's been a while since I played it. Before we end the stream, let me just... Wow, I've gone down to probably like the very bottom of the arena. I haven't played this in ages. And I'm probably gonna go back not to playing, but you know, just for today, I want to play it. So, let's use this team. Actually, is that even a team? I don't think that's a team. Hold up. What was the team? Was it this one, I think? I forgot, honestly. It's been a while, so... I don't know, let's go with that, I guess. Ajita, got it.
セナディア You really don't like 必ずゲー Vegeta, ムをクリア maybe? するよ。それえいさあダダダダダダダヤッホー逃がさないよ。はっはっふっお待ち。あっそれ I forgot how to play this team. 蛇 Honestly. 使いの技が見たいの？アマキ旋風 I might want to watch tutorials if I ever play it again because I'm probably playing it very wrong. 本当に必要？ I'm not gonna bother with ステルスモ rotation. ード中のスタージャンプ。それちょっと痛いよ。これが星空を一人 I で draw out も of の。 love. I see. 星を落ちて安らかに眠れ。星とともに I forgot to. 失われた世界 Should have done 沈 charge むがい attack い。 right there, not that. I guess I'm す still べ in ては time. 僕の手の中に。どこを見てる？あんたなかなかやるね。一緒に戦おう。はっふっおめでとうの時間だよ。確かしアタックレッカー新しい明日を灯す。 It's simple anyways, yeah. So we don't care about rotation here. I've gone down this much anyway, so not like I ちゃ care. んと聞いてね。飛んでっちゃえ。リズムに乗ろう。頭上注意ってね。はっふっお待ち。蛇使いの技が見たいの？アマキ旋風 Okay. よ任せて。前方の敵は私に任せて。はっそれビュビュビュビュビュビューイエーイこれが星のパルスだよ。くらえよっはっせいそれダダダダダダダ Okay, there you go. うわ He's so silly. ー敵は悪くなかったかな。 Okay. Let's go a different team now. Oops, messed up. There we go. Now, this team, I don't think I'm ever forgetting how to play. I think it's a core memory for me at this point. But we'll see. エリア警戒同時操作 I mean, it's pretty simple 手 too, 動操 so. 作開始反応検索一掃します。私の番完全ロックオンアタック今よ。兵は起動なり。 Yeah, it's a core memory. Nirvana will end? Probably never at the rate I'm playing, honestly. ありがとう。百発百中 Also, I've managed to reach Red Lotus, but I can never go beyond it. I need to get some water. Be right back.「寝不足だと世界を救えないよ」。時間が流れ始める。 Alright, I'm back. I wasn't in time, I'm afraid. You know, when you don't have to pause the game, that's great. I love that old. Not old, like time tracker thingy. 受けるがいい。アナイアレーション執行します。重装詐欺永久配置。 Like, who the heck pauses the game, am I right? Like, who needs to do that? エネルギ Yeah, ー no, 全エリ farming. ア崩壊。来て。 Oops, I messed up our things a little, that's okay. 制裁。私の番。隙だらけに。逃がさないわ。 Wait, that map phone just turned off? 先陣一 It 進 did, it ran out of battery. It's fine, I mean, we're nearly ending the stream. I guess I can wait through Streamlabs. Get an hour of farming in Super String, what the hell? Yeah. Alright, my phone just ran out of battery and I don't have the charger here. I could get it, but I'm also, I mean, I'm gonna end it after this anyway, so. Just one more battle, so there's no need. I'll just read through Streamlabs, I'll type out and stuff. Alright, let's go. Last one. And I want to go with... Yeah, how about this? I didn't get the Divine Key, I'm afraid.
At least as far as I remember. Yeah, no, I don't have it. Yeah, I think I still want to go with that, sure. Oh, no. I'm gonna go with my original Part 2 trio team, yes. Senna, Helia, and Coralie. ナディア、必ず任務をクリアするよ。近くに崩壊 This one I think I still remember pretty well too. 気をつけて。 It's only the more recent ones that I don't know as well. But I used this team for quite several patches until Vita came out, so I think I still know it pretty well, I hope. いいタイミング。チャージ完了。 I mean, it's pretty simple as well anyways. ぼーっとしないか。終わりを告げようか。動かないで。バタ。 So I think you're supposed to start with Coralie. おーい、こっち。あ、やっほー。遅いよ。 What is this? No, that's new to me. Total ways of story? It's like for the end, we're reaching the end of the line. Like, what? アストラルリング、起動。 I'm just gonna do that. Okay, I don't think I should have done this. 私に任せて。 Oh, what am I even supposed to do here? Honestly, I have no 逃げられ idea. ないよ。また私の番。 That was a horrible idea using the actual ring in there. I mean, they're all gonna die anyway, so not like it matters. 目覚めさせよう。 It's just literally sinful, so. I want to get the Coralie victory animation. Oh, never mind. I guess there's still a phase 2. Okay, so you should send that in. 天井天下、この一撃のみ。いいタイミング。射撃の時間だ。 Wait, switch to Coralie. Heck yeah. Just needed to switch to Coralie there. Look at that. Coralie! 別の人に運んでもらえない。 Alright. I'll take the 100 crystals, I guess. And then up next is this, but I might not do it for a while. I mean, not like a while as in like the amount of time that I took to get chapter 70x, but probably not until, I'm thinking possibly next week, because we're still gonna get the GC patch on Thursday, and I might only stream in the morning, so I don't know, depends. So probably next week, but yeah, this one is next. Gotta see the other Leylah. I want to know more about her and that other area. Like, how is she even a thing? Like, how does she even exist? So yeah, I definitely have questions. Imagine one time playing Super String, getting spoiled by a boss. Wait, what do you mean getting spoiled by a boss? Oh, because like sometimes they can have bosses in there that are story related. I mean, it hasn't happened to me yet, but I do know that can happen, yeah. But that was just a little robot, so. It might be from some kind of event, maybe, but it's not like a lore-heavy boss. It's not like, I mean, look, it's a part 2 stream, so I will say part 1 major spoilers. So just heads up. It's not like it's Kevin boss or something. Which I think actually, yeah, they have had several versions in Super String, so. Is it Super String or is it Memorial Arena? Where did it show up? I think Vita also had one, but I don't remember which. Anyways, like those would be like bosses I consider like lore heavy bosses, like if one were to show up, but like a robot doesn't tell me much, so yeah. Bye bye Mies. You're gonna sleep? Alright, good night then. Well, it's 11 p.m. I'm probably gonna sleep as well. Alright, thank you all for watching then. And yeah, I mean, I'll see y'all next time. Next time it's probably gonna be Genshin though, because I believe, yeah, it's in 2 days. So next time it's Genshin. I'm looking forward for the Archon quest. Honestly, that looks really good. I mean, it's Dane. Dainsleif is my favorite Genshin character, so while I don't like the game because of the damn world quests and the gameplay feels kind of repetitive, to be honest, like the character gameplays. Though I will say Skirk, it sounds interesting, but very often, I mean, it's just, I don't know, not my thing. But the story, I still want to do it. At least the Archon quest, not the world quest. Those annoy me. But I'm looking forward for the Archon quest and potentially the Skirk quest. I don't know when I'll do that one though, or if I will. I'm not sure yet. But the Archon quest, I'm really looking forward to. So yeah, I'll see y'all on Wednesday or whenever next time is.
And yeah, hope you all have a nice day or night, and peace. I'll see you next time. Bye.